on peaceful coexistence in Arabic literature and Indian literatures in collaboration with Calcutta University Alumni Association and the I.Q.A.C of this college. Today, because of busy schedule of our Honorable GB member, President BinaMondal ma'am, she could not join the meeting today. And we have with us Honorable Principal Dr. Afsar Ali of Shaheed Nurul Mahavidyalaya and Director of this event, Dr. Mohammad Isharat Molla, Professor and ex-head of Department of Arabic and Persian, University of Calcutta, prominent speakers from India and from abroad. The Department of Arabic is indebted to Honorable Principal Sir for granting us to organize such kind of program. Sir always encourages us to involve in such kind of academic activities apart from teaching learning process. Today's program will be presided over by the Honorable Principal Sir. So may I request, sir, please take your chair virtually and give me permission to run the program smoothly. I welcome Dr. Afsar Ali. Please deliver your welcome address. Welcome, sir. Professor Dr. Afsar Ali, Principal Shaheed Nurul Islam College. Yes, welcome, sir. I at first thanks our Arabic department and its head, Dr. Kalam sir, and the Calcutta University, with which we are in collaboration. We are able to organize such August program. I see that the participants, the honorable speakers here, and that Dr. Aziz Qutbuddin from USA, Professor Muhammad Ibnian Muslim, Jordan, Professor Muhammad Nizamuddin from Bangladesh, Professor M. Isharat Ali Molla, Patron in Chief, CUASAA, Calcutta University, our I.Q.A.C coordinator, Dr. Arnab Bhattacharyya, and other participants, all the colleagues, those who are present in this event. We also, Professor Afsar Ali, we have also our dignitary Professor Dr. MohdSanaullahNadvi from Aligarh Muslim University, the keynote speaker. Thank you, sir. I missed his name. Sorry for that. Professor Sanaullah, all the participants and those who are viewing or listening this program from anywhere, I cordially invite all of you to get benefited from such a program. That this program is of the unique type. It's a title, as the title says, that peaceful coexistence of Arabic vis-a-vis the Indian in Arabic and Indian languages, literatures. I have a talk with Dr. Kalam regarding these topics in detail 1 or 2 days back, and I am very much delighted that such program become a possible in this context, particularly in the context of Indian socio-political structure, which needs such program more and more at this time. So I am very much enthusiastic, and I think and I hope that everybody who are listening this program, they will be benefited from this, and its benefit will go on cascade mechanism and slowly percolates down up to the masses in the long run. Thank you very much. I give my due permission to the coordinator of this program, Dr. Kalam, to proceed with this program. And I may not be available throughout the program to be online because where I am now at present, there is a net problem. And in my absence, the program may be presided over by the head Arabic department, Shaheed Nurul Islam Mahavidyalaya, Dr. Kalam sir. Thank you very much once again. Thank you, sir. Welcome, sir. Welcome. Welcome, Professor Afsari, for his brief submission. And now, Dr. Kalam, please go ahead. Dr. Kalam, please go ahead. For next speaker, our the recitation. Yes, sir. So we start the program with the recitation of the glorious Quran.
I may ask Amanullah, the faculty member of Shaykh Nurul Islam Mohammad Department of Arabic, to recite some verses of the glorious Quran. Please, Amanullah, sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العظيم. To recite this beautifully, the glorious Quran. Now, please, I may call the coordinator of I.Q.A.C, Dr. Arnab Bhattacharyya, to present his speech. Professor Kalam, am I audible? Yes, yes, sir. Okay. So, on behalf of I.Q.A.C, I welcome all the participants, especially the reputed academicians who are present in this webinar. And it's a matter of great pleasure that the Department of Arabic, Shaheed Nurul Islam Mahavidyalaya, has organized this one-day international webinar on exploring the theme of peaceful coexistence in Arabic and Indian literatures in collaboration with Calcutta University Arabic Alumni Association and Internal Quality Assurance Cell. We all look forward to a very intellectually stimulating session. And I think that the theme of today's seminar is very relevant in today's world, which is torn by war and conflicts. But all of us want to live in a world where peace, harmony, and fellow feeling prevail. Now, the divisive forces across the globe are so powerful that it has become imperative for all the peace-loving people to come together and exchange views to forge the bonds of humanity and coexistence. Now, literature can play a very vital role in upholding basic human values and promoting the concept of heterogeneity
mutual understanding, and peaceful coexistence. Now, our world is a melting pot of different cultures, religions, languages, ethnic identities, and so on. Especially India and the Arabic-speaking countries are known for their diversity. And the literature of the Indian subcontinent and the Arabic-speaking world reflect and recreate this diversity in different ways. Now, in the last 2 decades, we have seen a surge in Islamophobia throughout the world after Samuel Huntington's theory of clash of civilizations. Now, this has been done with a clear ideological intention to create intercommunal hostility and discord across the globe to reap ideological and political dividends. Now, therefore, we think that You are not audible. Sir, you are not audible right now. Some hello, technical issues. Yes, now, yes, please, audible. hello. Yes. Yes. So, what I am trying to say is that the literature of both the Arab world and the literature of Indian subcontinent should be discussed, should be explored in order to dispel the ignorance about the Islamic faith and culture. And though we know that the history of modern Middle East is also a history of unrest and conflict, but the themes of interreligious dialogue and peaceful coexistence are also treated in Arabic literature. But these are not always part of scholarly deliberations and discussions. So this should be discussed. And I want to quote a famous critic, Theodor Adorno, who once observed that the greatness of works of art consists solely in the fact that they give voice to what ideology hides. So when there is an ideological attempt to distort the reality and to reap ideological dividends out of some pre-planned, deliberate political campaign, we need to turn to literature for upholding the basic human values, and mainly the values of intercommunal dialogue and mutual coexistence. Now, in India, despite partition and its horrible aftermath, intercommunal amity is a hallmark of our civilization. Our literature also cherishes the values of communal harmony and fellow feeling. And in the concept note of this seminar also, we have seen that the great Indian authors like Rabindranath Tagore, Qazi Nazrul Islam, Manik Bandyopadhyay, Mulk Rajanand, and other literary luminaries, because they have depicted the Indian society as a rich, colorful tapestry where, despite conflicts, mutual cooperation and coexistence characterize day-to-day existence. So, literature acts as a kind of voice against all sorts of discrimination and discord, and literature preserves basic human values. So I hope that today's seminar will shed light on all these issues and will provide us with different perspectives to address the issue of peaceful coexistence. I wish the webinar will be a great success. Thank you. Thank you, sir, Arnab, sir, for your valuable speech. Welcome Dr. Bhattacharyya for his brief and very beneficial or helpful address. May I now request Dr. Aziz Qutbuddin for his chief guest speech. Before going through the address of the chief guest, I would like to request Dr. Abul Kalam. Please introduce him. Please introduce. Yes, I'm sharing the screen.
Please start. No, sir, it is shared. That's yes, please. Now, I would like to congratulate our chief guest of today's webinar, Dr. Aziz Qutbuddin, Director, QJSP and Fatimi Dawat Program, Headquarter USA. Meanwhile, I will introduce Dr. Aziz in few words. I'm audible, sir? Yeah, very clear sound. It gives me a great deal of pleasure to introduce our chief guest, today's international webinar, Dr. Aziz Qutbuddin. Dr. Aziz Qutbuddin is a son of the 53rd Dai Mutlaq, head of the Dawati Bohra community. He's completed his BA in Arabic Studies at the American University in Cairo. He also did his MA and PhD in Arabic Literature from the School of Oriental and African Studies, London University. He also Hafiz al-Quran. He is an Indian by birth and now a citizen of United States of America. He has attended several international academic conferences in India, in US, Middle East, and Europe also. He renders his sincere service in teaching, consulting, public speaking, and project management in the leadership of Dawadi Bohra community for more than 20 years. And under his leadership, the Hazrat Sanat organization founded by Sayyidina Qutbuddin offers a number of welfare schemes, such as food scheme for poor, home improvement and schemes, medical care, business loans, education loans, general welfare, and many more. He also helps female and male students from backward community pursuing primary as well as higher education through the QJSP, Qutbi Jubilee scholarship program. Yeah. We are extremely happy to have such great personality among us today. And I would like to call upon our chief guest, Dr. Aziz Qutbuddin, to deliver his valuable speech. Thank you, sir. Welcome, Dr. Abdul Aziz, Dr. Aziz Qutbuddin. Please, welcome, sir. Thank you. And Dr. Abdul Kalam, thank you for this introduction. I am truly humbled by it. I hope I can live up to your lofty words about me. I would like to just say a few words today. First of all, thank you to all the participants and all the esteemed dignitaries in today's webinar for being present today. This is I believe, the third World Arabic Day seminar that I have been invited to by Professor Isharat Ali, and it's truly an honor to be taking part. I will speak very briefly today, and I would like to begin with a very brief tahmeed. My PhD thesis was actually, and research was on tahmeed, and so I am very inclined whenever I have the opportunity to start with a tahmeed in Arabic. I believe, as I argued in my thesis, that it actually frames the whole topic that comes after and is deeply meaningful. So without further ado, Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah al-mu'allif bayna qulubi al-mu'minin al-jami' ala kalimati ash-shahadati kalimat al-muslimin al-munawwir bil-Qur'an al-majid sudur al-muqinin والمقرب بينهم باتباعهم جميعا سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه الأكرمين أما بعد. Respected dignitaries, professors, and dear students, this subject matter is something that I hold very close to my heart. The idea of peaceful coexistence and harmony.
And we have been fortunate to host a number of conferences on this topic entitled Taqreeb in the past, and many of the respected academics and professors have taken part in that, and I hope that we can continue that in the near future. And that the idea of peaceful coexistence and communal harmony within the Muslim community and in the larger community of different religions and cultures within India and outside is such a key aspect of our existence as human beings and our society in general, and our success as a society in general. In that, I have seen that the literary works and actions of leaders makes a great difference. I have talked about this in the past and today on World Arabic Day, and how the Arabic literature and Arabic literature in India in particular, how that has actually shaped some of our attitudes towards peaceful coexistence. That's what I would like to very briefly talk about. And as some of you who have known me in the past, I hold very dear and in great esteem my late grandfather, Sayyidina Tahir Saifuddin, who was a great Arabic poet and a great Muslim leader who really brought people together. I will not go into length right now. I would like to keep my words and my talk very brief today, to allow time for all the other esteemed speakers. But he did so. He brought people together, and the idea of peaceful coexistence and harmony was very much in his blood, and that translates in some of his literature. From his Arabic poetry, would like to recite just a few verses about harmony and coexistence, peaceful coexistence. In one of his qasaid, in praise of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Tahir Saifuddin says, دعا إلى الوئام بين الورى دعا إلى الوئام بين الورى نهى عن الفرقة والشغب. That the Prophet called people to wi'am, to peaceful coexistence. And there are so many peace treaties that he established, and in the milieu that he lived in, he created those rules of law that allowed for that peaceful coexistence, following the Jahiliyyah. In another poem that Sayyidina Tahir Saifuddin authored, and this poem is a very unique poem. I have actually co-authored a paper on that poem recently, and I am hoping that it will be published soon, and I will have occasion to speak about it in the future in more detail. But on today's topic, in that qasida, there is a lot of verses on advice and nasiha, and how a successful and happy society could exist. In that, he again uses the word wi'am,
mutual cooperation and says, Innal wi'ama law istawa bainal wara. Innal wi'ama law istawa bainal wara. Lasafat ma'aishuhum walam tatakaddar. If mutual cooperation prevailed in the world, all lives would be pure and happy. The Qasida goes on to describe how that could be done so and exalts the virtues of truth, honesty, and mutual respect, of hard work, and of fearing only the Almighty and no one else. And there are many other such examples. But one interesting idea that I wanted to highlight today is that Sayyidina Tahir Saifuddin lived in the Indian context, in the Indian culture. And so many of his principles and philosophies, even though he composed literature in Arabic, he also composed some poems of advice in a variant of Gujarati that is used within our community. We actually call it Dawat Nizaban, something that is a community language, but it has its foundations in Gujarati primarily. And in that, it's a very long poem. And again, on another occasion, I hope that I have the opportunity to discuss it in more detail. But I'm going to recite only a few verses from that. In fact, I actually have a recording of one verse from that I will play, if you will allow me. बिरादर तू नसीहत सुन हकीकत ना गुलो तू चुन जमी थी आसमानी बन भलू बोई भलू तूलन हिदायत नो तुले रस तो फिरिश्ता सी तू कर रिश्तो बिरादर तू नसीहत सुन. For those of you who are not fluent in Gujarati, please allow me to recite the translation of this in English. He says, Biradar tu nasihat sun. Brother, my beloved brother, heed my counsel. Pick the blossoms of truth. Though earthly, become celestial. Sow good and reap good. Take the path of right guidance and become one with the angels. For the few other verses, I will just recite the translation in the interest of time. Abstain from worldly immersion. Worship and revere Allah. Cultivate habits of virtue. Perfect your happiness. Practice the Shariat. Stay on the straight path. Turn your soul away from caprice. And you see that he is a Muslim leader. He is calling people to Allah, to God, to Shariat. At the same time, there are so many nasa'ih and advice that are woven into this poem that are universal, that are human values, that bring us together as the family, as a much larger family, joined together by our human values. He says, turn your soul away from caprice. Devote yourself to God. Never turn away a beggar. Never hurl insults at anyone. Never backbite or slander.
never defame or smear. And when we are talking about a peaceful coexistence and a harmonious society, I believe that these values and principles, if they are held and practiced by individuals in the society, that is the recipe and the path towards peaceful coexistence. And saying and giving this advice is one thing. I know that Sayyidina Tahir Saifuddin lived by these values, and believing in something and practicing it. The belief is the ilm, and the practice is the amal. And in our tradition, we often say that ilm and amal, the knowledge and the practice of it, are the two wings by which we can fly and ascend to the heavens. And in this same poem, he says, Amal kar har ghari hal par, amal che najati nukul. That finally action and amal are the path to salvation. And it is also very interesting that choosing this language, Gujarati, in which, even though he's a scholar and poet who's written thousands of verses in Arabic, choosing to write this advice in Gujarati is in itself a manifestation of his openness, and how, if we embrace aspects of the culture and society that we live in that are not in conflict with our principles, that is also a path to peaceful and harmonious coexistence. This literature within our community, for sure, continues to be recited and in public functions, continues to be taught in classes. And I think this literature and similar literature that has been composed very much anchors our existence, anchors our values, and allows us to rise above the discord that prevails around us. I hope it does so, and I hope that efforts such as these continue and that we are able to do so. Thank you once again for inviting me today, Professor Isharat Ali. Thank you for giving me the time, and thank you all for listening. Shukran jazilan. Valuable speech. We are all enlightened by your very informative speech. Now I would like to facilitate the keynote speaker, Professor Dr. MohdSanaullahNadvi, Department of Arabic, Aligarh Muslim University, India. Meanwhile, Dr. Nadvi will be introduced by Abu Saleh. Please, Abu Saleh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. صوتي مسموع؟ Thank you very much. Yes. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. نعم. رئيس الجلسة الموقر والمستمعون الكرام، أولا أشكر مدير هذه الندوة الدولية والقائمين على أنهم أتاحوني فرصة لأقدم كلمات عديدة عن شخصية ذاع صيته في العالم كله. هو علامة الهند وأديب العصر وأحد كبار العلماء المعاصرين، الأستاذ الدكتور محمد ثناء الله الندوي، وهو الآن بروفيسور للأدب العربي في جامعة أليغرا الإسلامية بقسم اللغة العربية. للأستاذ الندوي جهود كبيرة
وإسهامات كثيرة في الأدب العربي والعلوم الأخرى. وفي الواقع إنه قد أغنى المكتبة العربية بعشرات من المؤلفات باللغة العربية عن الأدب العربي، فضلا عن عشرات الكتب الأخرى باللغة الإنجليزية والأردية والهندية، وله أكثر من 200 بحث ومقالة منشورة في موضوعات اللغة العربية والأدب والفلسفة التي نشرتها مجلات إقليمية ودولية عربية وإنجليزية. الأستاذ الندوي قد حضر أكثر من 26 ندوة دولية خارجية أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، دنمارك، رومانيا، إيطاليا، تركي، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، الأردن، سوريا، الكويت، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، بنغلاديش وغيرها. وكذلك حضر الأستاذ أكثر من 83 ندوة وطنية ودولية في الهند. وبالإضافة إلى ذلك إنه قد نال كثيرا من الجوائز والتكريمات في الهند وخارجها، ومنها الجائزة الرئيسية الجمهورية الهندية. وكذلك حصل على جائزة أفضل ورقة بحثية في جامعة قناة السويس في المؤتمر الدولي. وأقيمت حفلات تكريمية له من قبل أكثر من 30 جامعة وطنية ودولية في مؤتمراتها وندواتها الدولية والوطنية المختلفة. وإن للأستاذ الندوي مساهمات كثيرة في مجالات شتى، وإنه لعب دورا هاما في كل مجال من الترجمة والتصحيح والبرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية في الهند وخارجها، وإلقاء محاضرات في جوانب مختلفة من الأدب العربي وغيرها في الهند وخارجها، وتوجيه رسائل دكتوراه وتفريغ وتقديم الكتب والمجلات المختلفة. وبالإضافة إلى ذلك إنه عضو في أكثر من 8 هيئات التحرير والمنظمات الأدبية الخارجية. وفي الواقع أنا عاجز، نعم أنا عاجز، أنا أعتذر إليكم، أنا عاجز عن أداء حق تعريف هذه الشخصية الكبيرة العظيمة وإسهاماته في الأدب العربي والعلوم الأخرى، فأعتذر إليه وأعتذر إليكم بهذا العجز. والآن ألتمس من حضرة الأستاذ المحترم الدكتور محمد ثناء الله الندوي أن يشرفنا بكلماته الثمينة. Professor Nadvi has a multifaceted personality. He will speak his keynote address in English. I welcome him. Professor Nadvi, please deliver your. Thank you. شكرا جزيلا زميلي العزيز الذي تفضل بأجمل كلمات تخص هذا الضعيف في هذه الندوة الافتراضية. أنا في الحقيقة لست سوى طالب يجد ويكد لينال قسطا من العلم وبعض النبرات من الثقافة، ثقافة الإنسان.
والثقافة الأدبية والدينية والفكرية. وأقصى ما يتمناه أن يكون عند حسن ظنكم، وهو يشكر كافة السادة الأكاديميين وهذا الحضور المتميز لثقتهم في مثل هذا الطالب. الكلام سيكون باللغة الإنجليزية لأن والجو هو التسامح الديني والتعايش السلمي بين الشعوب في سياق الحضارات العربية والهندية، وبالأخص الآداب العربية والهندية. إذن أستسمح السادة الأفاضل محبي اللغة العربية ولغة الضاد، أعتذر إليهم وأستسمحهم في انتقالي من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، إذ أنها هي اللغة الجامعة أو ما هو المسمى بلينغوا فرانكا. Thank you very much. With a sole sentence expressing my deep gratitude to the organizers of this international meet. And here I must mention the director of this seminar, Professor Isharat Molla, the principal of the college, Saheed Nurul Islam Mahavidyalaya, the principal of the college, Dr. Afsar Ali, the chairman, Dr. Abul Kalam, the I.Q.A.C coordinator, Dr. Arnab Bhattacharyya ji. Besides the host of prominent speakers, I must mention Bhai Aziz Qutbuddin, Dr. Muhammad Ali Ibnian, Dr. Nizamuddin from Bangladesh. Besides the others, now the topic which I aspired to say a little bit about within a time span of say 30 to 35 or maximum 40 minutes. It's all related to the peaceful coexistence in Arabic and Indian literatures. Now, let me put it very frankly and in very clear words that when deliberating upon such a topic, one must keep in his mind that there is a multiplicity of perspectives. And the multiplicity of perspectives is reflected in perspectives like theological perspective, because humans live in a society, and society is unified, and sometimes it is diversified by different factors. And the chief factor, among the chief factors, is the factor of religion. So when we talk about peaceful coexistence in human society, we have the theological perspective. And in it, according to this perspective that is conceived on theological lines, you have the juristic injunctions, injunctions related to law, theological deliberations, scholastic propositions, etc. And here again, I must say, I must put it in very clear words that
the theological perspectives are excluded from this discourse. The second perspective is the state policy, because the society is ruled by state. It is administered by state. The diversity in terms of inhabitants or the members of society belonging to different theological denominations, it is administered by a body, and this body decides in terms of the policies. So what were the state policies in the Arab world, besides in their relation to the Indian subcontinent? I must say again that this purview or this perspective is again excluded from this approach. I won't be talking about that, these perspectives too, except in some hints, in terms of some hints, some passing remarks. Then you have the academic perspective. In the academic perspective, you have the academicians, you have the scholars, you have the writers, authors deliberating upon the theme of diversity of culture and the intellectual factors, the theological currents, theological denominations, etc. Sometimes in terms of criticism, sometimes in terms of retrospection, sometimes in terms of refutation, and sometimes just in terms of exploring the amalgamation of these things in a particular culture or a number of cultures in a given geographical and historical point. This perspective might be seen in a number of works in Arabic as well as Indian languages, and also in Persian. You can see Abdul Karim Shahristani, Kitab al-Milal wa Nihal. You can see Abdul Qahir al-Baghdadi, Al-Farq Bayn al-Firaq. You can see Al-Biruni in his Kitab al-Hind, beside other books. In the Indian subcontinent, you can see initiatives taken by Emperor Akbar in his court that witnessed a large number of theological debates, cultural debates involving Muslims, Arabs, Persians, Turks, Hindus, yogis, seers, and besides the guests from Europe, that is the Christians. And you can have a very fair glimpse of this, rather in some details, in the very classic document that is Dabistani Mazahib, which has been ascribed to Muhsin Fani, and it was completed in 1655 during the times of Akbar the Great, Akbar Mahan himself. So this perspective is one which is very significant, and that would be taken in some details in this lecture. But here the focus would be on literature. What have been the perspectives of coexistence in Arabic literature as well as Indian literatures? That would be the focal point of my deliberation. Now, I think with this, I'm just placing before you the very roadmap of this talk, of this interaction with you on this very significant topic. So here, the basic point is that, the basic assumption is that literature, and here it is the Indian literature, maybe it is the Indian literature, but
primarily Arabic literature in its relation to Indian literatures or the literatures of Indian languages. It is all about the relation that exists between literature and society. Literature is basically representative of society. So it is not something created in a vacuum. It is not something just brought about or simply visualized or conceived without any relation to the hard reality of society. Rather, it extracts its existence and sustenance from the core of society itself. So it is something given birth by society. And society here is the human society. And in this context, it is the Arab society, that is chiefly Muslim society, and the society in the Indian subcontinent that is marked by diversity and multiplicity. Multiplicity in terms of thought, multiplicity in terms of ideology, in terms of religion, in terms of cultural ethos, etc. Even in terms of dresses and celebrations and food habits and all that. So now, when you talk about society, we have to talk about it in two basic parameters. The first parameter is related to theory, the theoretical structure of, say, peaceful coexistence. If you talk about peaceful coexistence, then we have to talk about the theoretical structure. If there is peaceful coexistence in literature, and of course it is, and we'll be seeing the facets, so it must have its departures, the thought departures, the theoretical structure. Now, when you are talking about unity in an area where flourishes a phenomenon that is diversity, so unity in diversity, in terms of thought, in terms of theological identity, in terms of philosophical identity, and the philosophical identity, theological identity, these identities are often marked by prejudices, clashes. You can hardly find something. Usually the point here is that the diversity usually talks in terms other than homogeneity. So here, some layers of prejudices are always, and they become stronger with the passage of time. When political agents, political factors emerge in the scene. So if we talk about the theoretical structure of this diversity, of this unity in diversity, there must be some basic assumptions. Now, what are these basic assumptions? These basic assumptions are related to the humanistic approaches, which are nowadays expressed with the term that is secularism. So humanist, secularist approaches, they give birth to the unity in diversity. Now, this unity in diversity, or the humanist approach, or you can say universal brotherhood, or the will on our part to accommodate the other, to coexist with the other, it is given birth by the holistic philosophy, the holistic approach. And philosophically talking, holistic approach is that gives you the unified approach to mind and matter, or the non-dualistic approach. The non-dualistic approach, or you can simply say it is the transcendental, it is that approach which we see in terms of transcendence
in philosophy. So transcendental unity. So here the very basis is the holistic approach that is enshrined by transcendental unity. And in transcendental unity, you actually deal with the mind and the matter, and the relation of the mind to the matter, or to the relation of the existence to the ultimate reality. So here you deal with the core of ontology from non-dualistic perspectives. What we are, these sort of diversifications or intrigues between mind and matter, between me and the other, it simply takes the back seat, or its scope is minimized. So see, this is the very basic assumption, philosophical assumption of the holistic approach. Now, this holistic approach, when represented in literature, in philosophy, what are the facets? What are the denominations? What are the nomenclatures? What are the identities, the schools? These schools are, if you talk about the universal literature, if you talk about literature, the core of literature, the classics, or even the postmodern literature, you have to deal with the Neoplatonism, or which is known as Ishraqi Falsafa. Here is the Sufism, and chiefly pantheism, that is Wahdatul Wujud. And in the Indian context, you'll be having the Vedanta, the Vedantic philosophy. You'll be having the Upanishads. And in the Indian context, which are represented in various examples, I'll be quoting some of them from the classics. You'll be having the Upanishads. You'll be having the Kashmir Shaivism, because among the Sufis who have spoken about the universal brotherhood, coexisting with the other on firmer grounds, not superficial grounds, you have the Kashmir Shaivism with the grand figures from Kashmir. You have Vaishnavism, the Vaishnavism philosophy. You have the philosophy of Chaitanya Mahaprabhu. Very simple. Why there have been greater amounts of interaction between the Sufi masters, Sufi seers, yogis, and those related to Bhakti movement in North India? You can say all over India, all in Indian subcontinent. It is because of pantheistic approach and Shaivism. Because of Shaivism, pantheistic approach, and Vaishnavism, we have this facet, which has been very, very strong. Then you have the Bhakti movement with the Tulsidas, Kabir Das, Ras Khan, Narsi Mehta, Mirabai, Jaydev, Allama Prabhu, Akka Mahadevi, Ravi Das, Namdev, Sant Tukaram, Jaydev, and Eknath, and with the Baul singers, chiefly in relation to the Bangla peoples and Bengali speaking areas, the Baul singers, Lalon Fakir, Tagore, Nazrul Islam, and a host of others, as you know, and Mahamati Prananath, with lots of their missions all over the world. And can we just forget the grand example of Rajaram Mohan Roy from Bengal, who has given us the masterpiece of Tuhfatul Muwahhidin, in which the preface is written in Arabic. The book is in Persian, and the preface is in Arabic. And the topic is Tuhfatul Muwahhidin. This is the very title. So again, this is a glaring example of say, of this universal brotherhood that we find, that we cherish. Now, here is one thing that must be kept in mind. When we talk about
coexistence in society, peaceful coexistence in society. And society cannot be devoid of religion. We must keep this in our mind. Society has never been liberated from the factors of religion. So religion has been the very fabric of society. So, and of course, usually the religions, in terms of canonical interpretations, they tend to believe in alienating the other, not assimilating the other. Here the logic is that of alienation. The logic here is not that of homogeneity. Rather, the logic is that of the otherness. So here you can see that the theological purview would be focused chiefly in terms of otherness. The example is that if we talk about this problem in terms of the juristic approaches or fiqhi zawiya nazar, fiqhi maktab fikr, then of course the talks will be quite different. So, and if you talk about the theme or this topic in terms of the political expediency, then of course there are the politics, the political masters and their political interests. And they always focus on safeguarding their political interests. So in my analysis, what I find is that the true spirit of peaceful coexistence is pleaded by the Republicans of letters. I must use this term. The Republicans of letters, or the poets, the philosophers, the men of letters, udaba, shu'ara. That is, it is the literary craftsmanship that actually gives vigor and vitality, true essence to the very sense of peaceful coexistence. Because the poets are the unacknowledged prophets of legislatures of the world, as it has been put by P.B. Shelley, the famous British poet, British romantic poet P.B. Shelley. So the general masses, if they indulge into, if they cherish for the peaceful coexistence or enjoy the fruit of peaceful coexistence in literature as well as in forms of values in society, it is because of literature and literary craftsmanship. Now, the second aspect I'll be dealing with is that it is because of different factors of interaction with the other. When one society interacts with the other by different means, and these different means are, what are these different means? Islam emerged first in Arabia, and after that it became part of the entire world. What are the factors? The factors are many. The factors are the context, and these contacts might happen in form of migration, politics, diplomacy, trade, seafaring, adventures, pilgrimages. Sometimes it is the iconoclasm, expansionism, military takeovers, cultural exchanges, translations, adaptations, etc. These are the factors that just play the role in creating an atmosphere that becomes the breeding ground for diversity. Now take these examples of diversity that were given birth by these factors. Even within the framework of Muslim society or of Arab society, we find that because of these factors, migration, political exchanges, cultural exchanges, seafaring, military takeovers, etc., we find an Arab society
a Muslim society that speaks in terms of, that spoke in terms of diversity, not in terms of unity. But again, this diversity was within the accepted norms of society. It had to be accepted. Besides the others, belonging to other nations, other communities, other theological denominations who were too accepted or who had to be accepted. Just take the example of the emergence of different sects within Muslim society. In Arabia, like the emergence of Mu'tazila, emergence of Al-Qadariyya, Al-Khawarij, Al-Shia, Al-Izdiyin, Al-Alawiyin, Nusayriyin, and Ad-Daruz, chiefly Ad-Daruz, because Ad-Daruz, chiefly the Daruz of Lebanon, and with their other, points of population, they represent something very unique, because in their ideology, you find some traces of Indian culture, Indian philosophy, chiefly that is of Al-Hulul and Tanasuq al-Arwah. That is the very concept of rebirth or the transmigration of soul. This is very Indian context, Indian concept. So well, I'm sorry, there was a technical glitch. Well, so the point I was talking about is that because of these factors, we find that diversity emerges even within a community that is over there. Say that is the Muslim community. When this Muslim community or Muslim identity or Muslim thought or culture migrates to another place due to different factors, say the Indian subcontinent, here you have different equations. And here the equations are, what are these, what will be these different equations? Now, logically, the equation would be something like this. The Muslim thought or political ideology or philosophy, when seated or reseated, relocated in a particular, in a foreign land, in an alien community, it has to make some adjustments with the local culture. So here, the local culture, the local ideology would be playing its role. And here in this context, you'll be finding that there is the very prominent factor of amalgamation, where the Arab culture, say, or the Muslim culture or Muslim ethos would enter into a state of dialogue with the local culture. So here you might see that monotheism or Islamic monotheism strictly would be entering into a dialogue with the Indian concept of Godhead or theological concepts related to the transcendental being or the supreme being. And here you'll be finding something that is not monotheistic purely, or not that is other than, which is usually clubbed as non-monotheistic or shirk. So here we'll be finding something that is in between. And this will be, maybe this is called pantheism or wahdatul wujud. So here Tawheed would be just turned into something new, that is wahdatul wujud. It might be wahdatul wujud or it might be wahdatul shuhud. And in this category, you'll be finding that the protagonists of Muslim culture or Muslim ideology or poets, they'll be entering into dialogues with the local culture. And here we'll be finding so many examples. We'll be finding examples of
Muslim disciples of Hindu seers. We'll be finding in some places the Muslim disciples or students of Hindu or local seers, as we find some disciples of Gurudev Ranade, the South Indian seer. In his biography, it is written, you will be finding details that some of Muslims were his disciples. Say, so here you find an example of Muslim disciples of the Hindu seers. You can have different devotees, a large number of devotees, say hundreds and thousands of devotees, non-Muslim devotees of the Muslim seers, as we find in the personality of Sheikh Mu'inuddin Chishti Ajmeri, or you can find in the Sabiriya order, Sheikh Sabir Kalyari and others. In a very glaring example, we find that Ras Khan was a disciple of Ras Khan, who was a Muslim of Amroha. He was a disciple of Goswami Vittalanath in Vrindavana, and he is known for his veneration of Hindu deities, Hindu personalities. This is something I'll be just switching over very shortly. So practically, you will be finding on political front that the local culture, the local personalities, the local factors are assimilated within the framework, within the main political esteem. So that's why we'll be finding the Jews, for example, in Andalusian Muslim administration, and Hindus in Akbar's court, etc. So these will be different factors. You'll be finding in some glaring examples, you'll be finding that the text, the religious text, the cultural texts of different languages would be translated into different cultures. As you find that during Akbar's times, the Indian text, the Hindu text, Ramayana, Mahabharata, Gita, etc., they were translated into Persian because Persian happened to be the court language. And during the times of Mamun, of course, in Baitul Hikmah, there have been numerous efforts of translating Indian culture. The roles played by the Brahmka, the Burmaka Chamberlains, Khalid Burmaki, Jafar Burmaki, etc., in translating the Indian culture from Sanskrit or Indian languages into Arabic, besides translating the Greek legacy, etc. And at the other hand, you'll be finding that the Muslim texts are translated into other languages. So because there is an active facet, campaign of translation and interpretation and active dialogue. And here you'll be finding the emergence of a composite culture. The composite culture in literature, because here we are basically concerned with literature, a composite culture of coexistence in literature. This composite culture of coexistence in literature is represented by a number of classics in Arabic. Besides the modern text and modern poets, I must be mentioning first the classical texts. Can you just forget about Ikhwan al-Safa wa Khullan al-Wafa, Rasail Ikhwan al-Safa wa Khullan al-Wafa, which is a glaring example of peaceful coexistence in society? This actually lays the ground for peaceful coexistence. Similarly, we cannot forget the Rasail of Abu Hayyan al-Tawhidi in his Kitab al-Imta' wal-Muwanasa. So al-Tawhidi's Rasail, beside the Rasail of Ibn Shuhaid, al-Tawabi' wal-Zawabi' wal-Hawamil wal-Shawamil from Andalusia. These are, of course, very glaring examples of this logic or the philosophical approach to accommodate the other, to coexist
to coexist with the other in a society that might be conceived in terms not related to homogeneity or in terms of otherness. So here, the things that we'll be finding is the emergence of a literature, the narrative of which is based on not the otherness, rather accommodating the other and coexisting the other. Rather, sometimes in terms of seeing the other in the perspectives of as if there is no diversity, or if it is diversity, then of course it is the unity within. It is the unity in diversity. If we just look into the poetry created by Sheikh Saadi, by Hallaj, by Ibn Arabi, by Ibn al-Farid, by Fariduddin Attar, by Shams Tabriz, by Maulana Rum, by Abdul Ghani Nabulsi, etc., and compare these poetries, these compositions, or compositions of these big masters or the seers, their anthologies, with the anthologies of Indian scholars, Indian poets, like Amir Khusraw, Man tu shudam tu man shudi, man tan shudam tu jan shudi, ta kas na goyad badazi, man digaram tu digiri. So here what we find is the spirit of unity in diversity. So as it might be just gauged that this topic of the other, which becomes part of us, part of one's self in a society, when reflected in literature, this is a very vast subject. So the aspects of theology, the aspects of political policy, state policy, the aspects of the academic aspects, which are usually dealt with by the academicians, as we have just seen the example of Al-Biruni, Abdul Karim Al-Jili, and Abdul Qahir Al-Baghdadi, Al-Shahristani, etc. Okay, this is one aspect. Besides, there are so many aspects, because the interactions also took place between the Sufi masters and the Indian yogis. And what were the paradigms? The paradigms are very, very encouraging, with lots of figures, with lots of examples, where Indian scholars, Muslim scholars deliberated upon the spiritual texts of Hindus, as we find in the example of Dara Shikoh dealing with the Upanishads, chiefly Brihadaranyaka Upanishad, which he translated into Persian with the title of Sirr Akbar. So this is just one example. Besides that, we'll be having so many examples. The great example would be, of course, with some disputes related to the very spirit of Deen Ilahi that was propounded by Akbar the Great, and his court being a melting pot of scholars from different denominations of the world, besides the poetries, etc., of Baul singers and others. In the last segment of this deliberation with you, I'm not giving you any examples of the Baul singers, because this is something very known. You must recollect the songs of Lalun Fakir, Qazi Nazrul Islam, and others, and of course Tagore, Rabindranath Tagore, and others. Here I'll be saying a little bit about what have been the perceptions of Muslims about the other right from the beginning. And when we say right from the beginning, I just talk about the things in early Islamic period, because early Islamic period was basically a byproduct of Jahiliyyah period, because the time gap between the two is minimal, as you know. It's a minimum, as you know. So we find many names who depicted the other
who depicted the other during the early Islamic period, even before Islam. So here the point is that the legacy of coexistence or peaceful coexistence we are dealing with between Arab culture and the Indian cultures. It is deep rooted in history. So I'm just giving you some examples. In pre-Islamic legacy, which was inherited by the Muslims in the field of literature, here I must say in the field of literature, there were presence of the other, and this other was the Persian other, and the Persian other was dealt with by Al-Aisha, Umayyah ibn Abi Salat, Durayd ibn Samma, Laqit ibn Ya'mur al-Ayadi. There was the Roman other, who was dealt with poets like Imrul Qais, Adi ibn Zayd, Umayyah ibn Abi Salat, Al-Aisha, Hassan ibn Thabit al-Ansari. We had the Indian other, and this Indian other was depicted by Tarafa ibn al-Abd, Zuhair ibn Abi Sulma al-Muzani, Al-Aisha, Abu Qais ibn al-Aslat al-Ansari. We had the Habashian other, Al-Akhar al-Habashi, that was represented by Al-Aisha, Labid ibn Rabi al-Amiri. Likewise, we had the Coptic other, we have the Jewish other, dealt with Imrul Qais, Adi ibn Zayd, etc. And chiefly the Christian other, because Arabia had had very significant presence of settlements of Jews and Christians in Najran area, in areas of say that is Yemen, and also in Syria. So this was dealt with by Hatim al-Ta'i, al-Mutalammis, al-Aswad ibn Ya'fur, Adi ibn Zayd, Umayyah ibn Abi Salat, al-Aisha, Antar ibn Shaddad al-Abasi. Even we had the Zoroastrian other, the Persian other, al-Akhar al-Majusi. And in the poetry of Imrul Qais, at-Taw'am al-Yashkuri, we find this representation. And in modern times, if you talk about that, just take the thing of the others talking about us, because here the ambience is that of coexistence, peaceful coexistence. So as just we talked about the others in terms of positivity or acceptance, here again we find that the other is talking about us, about our holy figures, chiefly the figure of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in very positive terms. That's why we'll be finding that a number of panegyrics have been composed by non-Muslim scholars, non-Muslim poets, Christian poets. We can have examples of Jacques Shammas. We can have examples of Wasfi Qaranfuli, Khalil Matran, Halim Dabbous, Rashid Khawri, Shibli Shumail, and others. And of course, I do have dozens of examples, which I cannot present before you because of the scarcity of time, limits of time. So here the idea becomes very, very clear that when you say that you coexist with the other, here the basic thing is that you are venerating the holy, the feelings of the others when it comes to their sacred texts, for example, or sacred personalities or sacred figures. So if you coexist in India, you will be speaking in terms of positivity about anything that is related to the holy in, say, local culture. Say it is Hinduism. The interesting thing is that I have glaring examples of this. We have glaring examples of this in Indian literature, in Hindi literature, in Urdu literature, as well as in Bangla literature. And the other is that we find the Indian figures, the Indian poets, non-Muslim Indian poets venerating Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And that would be the last thing I'll be talking about. Say, I'll be concluding it within, say, just a few minutes. Well, it is something very, very interesting. And I
must be allowed to just quote some examples of this cheerful coexistence within Muslim society in India, within Indian society. You must have heard about, we all know about Nazir Akbarabadi. Nazir Akbarabadi, who belonged to Akbarabad, that is Agra. The old name of Agra is Akbarabad. He's known for his Admi Nama, Banjara Nama, different kind of poetry, different type of poetry. It is not conventional. You find his poems related to Krishna and Bansuri, Krishna, Radha and Bansuri. What he says about this, I'm just giving you 2 examples, and after that just I'm passing very quickly. He says about Krishna, he says, जब तुझसे मिला खुद को भूला, हैरान हूं मैं इंसान की खुदा, मैं यह भी हुआ मैं वह भी हुआ, ऐ सल्ले अला अल्लाह गनी अल्लाह गनी. This is the spirit of peaceful coexistence. When you venerate the, the sacred belonging to what is usually depicted as the other. Likewise, he says about Bansuri, मोहन की बंसुरी के क्या कि मैं क्या क्या कहाँ जतन, लय उसकी मन की मोहनी धुन उसकी चित हरण, उस बंसुरी का आन से जिस जा हुआ बजन, क्या जल पवन नजीर पखोरे वो क्या हिरन, सब सुनने वाले कह उठे जय जय हरि हरि, ऐसी बजाई कृष्ण कन्हैया ने बंसुरी. So this is, we must not forget that this is the field related to literature. So it is the literary craftsmanship that is in service of promoting peaceful coexistence. I have many other examples, but before concluding, I'll be just giving you one very significant example of how a non-Muslim poet composes panegyric or naat in praise of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There was a poet known as Dillu Ram Kausari. Dillu Ram Kausari. He was during the time of the British Empire in India, and his anthology is entitled Hindu Ki Naat, and it was published by Khwaja Hasan Nizami. It was published with an introduction, very short introduction by Khwaja Hasan Nizami in 1924, the edition that I have with me. I'm just giving you 2 or 3 lines. How a Hindu poet composes panegyrics in praise of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He says, करे हिंदू बयां इस तरह तू वस्फ़े अहमद का, मुसलमान मान जाए सब लोहा तेगे मोहम्मद का, जुदा क्या लाम दल्लू राम है, मीमे मोहम्मद से ताल्लुक 100 तरह का है, मुशद्दद से मुशद्दद का, कुछ इश्क मोहम्मद में नहीं शर्त मुसलमान, है कौसरी हिंदू भी तलबगार मोहम्मद. You must note this line. कुछ इश्क मोहम्मद में नहीं शर्त मुसलमान, है कौसरी हिंदू भी तलबगार मोहम्मद. And in some last 3 lines, which would be just concluded, with this I will be concluded. He says, हिंदू समझ के मुझको जहन्नम में दी जगह, मैं पास जब गया तो मुझको जला न सका, बोला कि तुझ पे क्यों हुई आतिश मेरी हराम, क्या वजह तुझ पे शोला जो काबू न पा सका, क्या नाम है तू कौन है मजहब है तेरा क्या, हैरान हूं मैं अजाब जो तुम पे न ला सका.
मैंने कहा कि जाए ताज्जुब जरा नहीं, वाकिफ नहीं तू मेरे दिल इश्क शनास से, हिंदू सही मगर हूं मैं, मगर हूं सना खान मुस्तफ़ा. This line especially, he says, हिंदू सही मगर हूं सना खान मुस्तफ़ा, इस वास से न शोला तेरा मुझ पे आ सका, है नाम दल्लुराम तखल्लुस है कौसरी, अब क्या कहूं, अब आप क्या कहो, बता दिया जो कुछ बता सका. He says something like this. Finally he says, लिखूं क्या कौसरी, मैं कौन सा किस्सा है अब बाकी, मोहम्मद जब खुदा का है, मोहम्मद खुदा है मोहम्मद का, महशर में नबी बचा लेंगे मुझको ये कहकर. Finally he says, महशर में नबी बचा लेंगे मुझको ये कहकर, छोड़ो ना उसे ये है दीवाना हमारा. So with this we simply conclude that in the Republic of Letters, in the field of poetry, in the field of literary craftsmanship, this very vigor and vitality and aura of beautifulness, beatitude is created when it comes to peaceful coexistence in society, involving diversity of religions, diversity of ideology that usually speak in terms of non-homogeneity. So with this, I conclude and I stop here. I again thank the organizers, and I am really sorry for speaking at some length and consuming more time that has been allotted to me. Thank you very much. Thank you very much, Professor MohdSanaullahNadvi, for his thoughtful speech. We have been delighted several times for his valuable speech. This time he also concluded the universal coexistence in respect to the theme of the seminar. والآن نوجه الدعوة إلى سعادة الأستاذ الدكتور محمد علي إبنيان لكلماته ضيف الشرف. وقبل أن يلقي محاضرته أنا أوجه إلى فضيلة الأخ الدكتور أبو الكلام أن يعرفه بكلمة وجيزة. تفضل دكتور أبو الكلام، تفضل. هذه الندوة الدولية الافتراضية المحترم، المحاضرون الأفاضل، الضيوف النبلاء، المشاركون والمشاركات من الهند وخارجها، السلام عليكم ورحمة الله. أيها السادة، يسرني للغاية وأتشرف بأن أقدم إلى حضراتكم تعريف ضيف الشرف سعادة الأستاذ الدكتور محمد إبنيان، أستاذ القسم العربي جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الهاشمية. قام الأستاذ ببكالوريوس الماجستير في اللغة العربية والدكتوراه في شرائح القصيدة الجاهلية في النقد العربي الحديث، والآن هو أستاذ في القسم العربي جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الهاشمية من عام 2011 لغاية الآن، وقد تخصصه في الأدب العربي القديم ونقد الحديث والبلاغة. وللأستاذ مقالات ومحاضرات في عدد لا يستهان به على موضوعات شتى تم نشرها في مختلف الصحف والجرائد والمجلات الدولية المرموقة، وله خبرات قيمة في مجال التحكيم العلمي والمناقشة الرسائل الجامعية على صعيد الماجستير والدكتوراه من مختلف الجامعات المحلية والدولية، ومنها جامعة العليكرة في الهند، كما أنه عضو في كثير من المجالس واللجان العلمية والأكاديمية، وله خبرة ثمينة في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها. أضيف إلى ذلك خبراته الإدارية، حيث كان أستاذ نائب عميد الشؤون الطلبة بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الهاشمية من عام 2017 حتى عام 2018. رئيس قسم العلوم الإنسانية بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الهاشمية
من عام 2013 حتى عام 2017. وقام الأستاذ بأخذ كثير من الدورات التدريبية لموظفي الجامعات والعلوم والتكنولوجيا الأردنية والمؤسسات المجتمع العلمي. وكان الأستاذ عضواً في الهيئات الاستشارة الدولية في المجلات المحكمة المتخصصة، مثل عضو الهيئة الاستشارية الدولية لمجلة الدراسات العربية والفارسية، مجلة سنوية العلمية المحكمة المتخصصة من قسم اللغة العربية والفارسية بجامعة كلكتة الهند، وعضو الهيئة الاستشارة الدولية لمجلة العلمي العربي الهند جامعة عليكرة الإسلامية، وعضو هيئة الاستشارة الدولية لمجلة الدراسات اللغوية الأدبية الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا. وكان الأستاذ قد زار كثيرا من الدول بكل من إندونيسيا وتونسيا ومصر والمملكة العربية السعودية أوروبا ألمانيا وفرنسا وما إلى ذلك. وتمنى الله وأطال الله بقاءه بالصحة والسلامة الدائمة. وبهذه الكلمات الموجزة المتواضعة أتوجه إلى حضرته والتمس من أن يشرفنا بكلماته القيمة، فليتفضل مشكورا. الأستاذ محمد علي إبنيان يتفضل مشكورا لكلمته ضيفي الشرف. الأستاذ محمد علي إبنيان وليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أتوجه بجزيل الشكر والعرفان والتقدير إلى أخي الأستاذ الدكتور إشارة علي مولا على هذه الدعوة الكريمة لي لأكون في هذا الملتقى العلمي الجليل. وأشكر أيضا سعادة أخي الأستاذ الدكتور محمد سناء الله الندوي صديق العمر. وأيضا أرحب أو إن سمحتم لي أن أرحب أيضا بالدكتور عزيز قطب الدين الذي التقيته حقيقة في جامعة كولكاتا قبل بضع سنوات. وأشكر جميع الحضور والمشاركين على هذه الندوة الرائعة، خاصة وأنها تنبثق من وهذا ما أثلج صدري حقيقة خريجي قسم اللغة العربية في جامعة كولكاتا. وأيضا كان هناك حسن اختيار لهذه الندوة بأن تكون في اليوم العالمي للغة العربية التي تكون في مثل هذا اليوم من كل عام. وأشكر أيضا جميع المنظمين والقائمين وأيضا المتحدث والراعي لهذه الندوة والمشاركين كل واحد باسمه وبقامته السامقة أيضا. يقول الحق سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لكم تعقلون وكتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا إلى آخره. فهناك الكثير من الآيات والإشارات التي تؤكد عربية هذا الدين وهذا القرآن الكريم، والتي تعلي من مكانة هذه اللغة. في مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات كنت على التلفزيون الأردني في لنفس المناسبة، وتحدثت لمدة ربما ثلث ساعة 20 دقيقة عن قيمة ومكانة هذه اللغة العظيمة من بين اللغات. فهذه اللغة العربية التي تحدث بها العرب منذ آلاف السنين، وهي يعني مغرقة في القدم، وكتب بها أعظم الأشعار في الآداب العالمية، وألقوا بها الخطب، وأرسلوا بها أفصح الرسائل، فكانت عنوانا عريضا
في أغلب المخطوطات الأثرية التي عثرنا عليها من إرث القدماء والسابقين. وقد اختار الله تعالى هذه اللغة دون غيرها من اللغات لكي تكون اللغة الرسمية للكتاب الإلهي وهو القرآن الكريم، وهو الكتاب الأخير إلى أمة البشر، إلى البشرية. وربما كان هذا الاختيار لفصاحة هذه اللغة وبيانها العالي، واختار لغة الضاد لأنها ربما الأفصح بين لغات العالم جميعا. لقد أبدع وأوفى أستاذي وحبيبي الدكتور محمد سناء الله في محاضرته القيمة بعقد مقاربات ومقارنات كثيرة في هذه اللغة العربية عند علماء العرب وعند الهنود، فحقيقة لا أستطيع مجاراته في تلك المحاضرة وفي ذلك الكلام الطيب. دعوني أتحدث عن العلاقة الهندية بالعرب وفاعلية التلاقح اللغوي بين العرب والهنود. وهؤلاء الهنود حقيقة وبلادكم هي محفورة في الذاكرة، فقد زرت بلاد الهند غير مرة والتقيت بأساتذتها الأجلاء وعلمائها الأفاضل. من الطبيعي بسبب الوجود الجغرافي بين الهند وبلاد العرب، حيث لا يفصل بينهما سوى يعني بحر من المياه، خاصة من جهة اليمن وكيرالا في الهند. انفتح الهنود والعرب على بعضهم البعض منذ الأزل، منذ آلاف السنين حقيقة. والمجتمع الهندي حقيقة مجتمع منفتح، وهو من المجتمعات العالمية التي أسهمت في تشكيل حضارة إنسانية على مستوى الكون. وقد تركت الحضارة الإسلامية أثراً في لغة الهنود، وفي نفس الوقت أثرت الحضارة الهندية في حضارة العرب، خاصة في مجال العلوم واللغة العربية أيضاً. وما يهمنا هنا هو أن الإسلام الذي كان السبب الرئيس في التأثير بالمجتمعات الغير العربية وغير العربية، حقيقة الإسلام أثر في العرب وفي غير العرب بشكل واضح من خلال التعامل بهذه اللغة التي تشكل لغة القرآن، وتجلى ذلك بشكل واضح في الاتصال على المستوى التجاري بين الهنود وبين العرب والذين نشروا، ربما كانت بدايات نشر الإسلام في بلاد الهند في بلاد. وقد تأثرت اللغة الهندية بالعربية واقترضت مجموعة من الألفاظ، حتى أنني كنت عندما أستمع إلى الشارع في مدن الهند يعني أسترق السمع لبعض الألفاظ والكلمات من القاموس العربي ومن المعجم العربي. أيضا عبر التجارة والسياسة والثقافة والدبلوماسية أخذت هذه اللغة اللي هي الأردية عندكم ألفاظا من العربية. أما بعد دخول الإسلام إلى بلاد الهند أصبحت هناك مناسك إسلامية وأركان لا بد للمسلم أن يقوم بها، ومنها على سبيل المثال الحج إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. وربما هذا ساهم بشكل واضح وجلي في اكتساب هذه اللغة العربية، وهي لغة الدين ولغة المجتمع في ذلك الزمن إلى يومنا هذا. من هنا اكتسبت مكة مكانة رفيعة على المستوى الديني، كان يؤمها الناس من كل فج عميق ويأتون إلى بلاد مكة ويمكثون ويقيمون فيها الأيام والشهور، فلا بد لهم حتى تستقيم الحياة معهم من اكتساب هذه اللغة لكي يتعاملوا ويتعايشوا مع أهل المكان في ذلك الزمن، ولكي يستطيعوا من أداء
المناسك الدينية المفروضة عليهم. بالإضافة إلى أن مكة أو أهل مكة هم من سادة العرب، هذا على المستوى السياسي، فكان لهم احترام وتقدير كبير بين الشعوب والأمم الأخرى والقبائل العربية وغير العربية في ذلك الزمان. بالإضافة أيضا في الجزيرة العربية كانت تعقد هناك الأيام والأسواق ذات البعد الثقافي، ومنها سوق عكاظ. فقد أنجب هذا السوق عمالقة الشعر وفحول الأدب، ليس في مكة والمدينة والطائف، وإنما من كل بقاع الأرض، من اليمن ومن بلاد الشام ربما، ومن غير سكان هذه المنطقة، وكأنهم كانوا يأخذون شهادة رسمية أنه شاعر فحل أو أنه خطيب يعني متفوه وهكذا. وكما تعلمون أن النابغة الذبياني كان يجلس داخل خيمته ويأتي إليه الشعراء من كل مكان ينظمون أشعارهم أمامه ويجيز هذا ويرفض ذاك إلى آخره. إذن هذه من الأشياء التي ساهمت حقيقة في تعزيز مكانة اللغة العربية، ومنها أيضا التجارة. وكلكم يعرف ما ذكره القرآن فيما يتعلق برحلة الشتاء والصيف، هذا كله ساهم في تعزيز مكانة اللغة العربية عند الأمم الذين كانوا على اتصال وتواصل مع العرب في ذلك الزمن. ويعني وجدت بعض الألفاظ العربية الموجودة في اللغة الهندية، مثلا أعتقد شكريا، لكن لياكن، السماء أسمان، الشباك تشبي، البيت غار، الكتاب كتاب، الجريدة أخبار، الصقر الباس، إلى آخره من الألفاظ التي أثرت في اللغة الهندية. هذه اللغة حملت رسالة الإسلام، فغنيت بألفاظ كثيرة جديدة للتعبير عما جاء به الإسلام من مفاهيم وأفكار ونظم. وهكذا قد أصبحت اللغة العربية هي لغة الدين، لأننا لا نستطيع فهم كثير من أمور الدين وإلا من خلال فهمنا للغة العربية. يعني في أي لغة، وهذا ربما هو سبب إشكالية كبيرة جدا، إنه فهم الآخر للدين الإسلامي كان بمعزل عن فهم اللغة أولا، حتى نستطيع أن نفهم الدين الإسلامي والقرآن الكريم على رأس هذه الأشياء. طبعا من هنا حقيقة نالت اللغة العربية احترام كبير بوصفها الوعاء الحامل والناقل للدين الإسلامي، وهي المفتاح لفهم كثير ما يختزن به الكتاب والسنة من كنوز ومفاهيم إنسانية، حيث استطاع العرب والمسلمون من نقل هذه المفاهيم والأفكار التي تعكس صورة هذا الدين بجلاء. وللعربية أيضا الدور البارز في صياغة الحضارة الإسلامية التي انتشرت إلى خارج الجزيرة العربية. فقد استطاع القرآن الكريم أن يوحد القبائل، أيضا وحد القبائل المتناحرة التي لم تكن على قلب رجل واحد، بالعكس كانوا في صراعات دامية ومستمرة في ذلك الزمن. وأيضا وحد اللهجة اللي الآن نطلق عليها اللغة العربية الفصحى، وهي لهجة أهل قريش، ربما التي نزل بها القرآن الكريم، أو التي شاعت وانتشرت بين أصقاع الأرض وبين الجزيرة، سكان الجزيرة العربية وما يحيط بها من أماكن. أيضا يشير القرآن إلى أن الناس جميعا، لماذا التف الناس حول هذا الدين؟ هنا إذا بيسمحوا لي أساتذتي الكرام الحديث قليلا عن هذه الجزئية، وهي ربما تكون من الأشياء التي أغفلها البعض من الناقدين أو من
علماء الدين أو المفسرين أو من كتبوا الإرث الديني. الإسلام جاء بقيم ذوبت بعض ما كان موجود من ثقافة شائعة ومنتشرة في الجزيرة العربية، لأن القرآن الكريم نزل على أهل الجزيرة العربية بداية. لذلك لو نظرنا إلى بدايات هذا الدين لم نجد ولن نجد أي من السادة ممن يعيشون في تلك المنطقة أنهم آمنوا بمحمد أو برسالة الإسلام في بادئ الأمر، وإنما جل من آمن به هم من المستضعفين والعبيد والمهضومة حقوقهم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وما إلى ذلك. لذلك حتى أن أعمام الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤمنوا أو لم يؤمنوا به في بادئ الأمر. أبو سفيان لم يؤمن ولم يؤمن ولم يسلم إلا لاحقا، بينما نجد بلال بن رباح العبد الحبشي، نجد عمار بن ياسر وأسرة عمار بن ياسر المستضعفين في الأرض كانوا هؤلاء، لأن الإسلام حقيقة جاء ليغير بعض المفاهيم. لم تعد أو لم يعد مستوى التفوق والمكانة في نظر الإسلام هو المال. المعيار ليس المال ولا الجاه ولا الكثرة ولا كثرة الأبناء ولا النساء ولا الحلال، وإنما التقوى. فلذلك تفوق بلال العبد الحبشي، وأنا أصر على كلمة العبد الحبشي، في تقواه على زعيم مكة وقريش اللي هو أبو سفيان. فأصبحت معايير المكانة والتفوق مختلفة. لذلك إلى يومنا هذا نحن نقول سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه، ولم أسمع ولم أقرأ عبارة ولو مرة واحدة أنه سيدنا أبو سفيان رضي الله عنه، حتى بين الناس لا يقولون هذا. ليش؟ لأن المعيار أصبح مختلفا تماما، وهذا ما أزعج سكان تلك المنطقة وشيوخ تلك المنطقة وزعماء تلك المنطقة، لا يرضون بذلك. أن يتفوق العبد هذا الإنسان البسيط على السيد لا يمكن، وربما نرفض ذلك إلى يومنا هذا عند البعض. لا يمكن. نحن لا زلنا بعد 1450 سنة من نزول الرسالة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لا أقول نحمل أو نؤمن، وإنما نتعامل ببعض العصبيات الصغيرة الجزئية أحيانا. وعلى سبيل المثال مثل اللون والعرض، لا زلنا نقول هذا فلان يتبع للجهة الفلانية، وهذا فلان أمه هي من بلاد كذا، وهذا العلان هو من كذا وكذا. على كل الأحوال من علماء الدين هنا يعني أستحضر أن أرض الهند وبلاد الهند حقيقة لقد أنجبت كبار العلماء، سواء في اللغة أو في الأدب أو في الدين على مستوى الفقه والدين. فمن علماء الدين على سبيل المثال أذكر منهم أبو الحسن الندوي وأبو الكلام أزاد وأحمد رضا خان إلى وغيرهم. وكان لعلماء الهند أيضا مؤلفات في الأدب العربي سواء على مستوى النثر أو الشعر، كالقاضي عبد المقتدر الكندي، وصاحب القصيدة اللامية الشيخ أحمد ابن محمد التهانسيري، صاحب القصيدة الدالية الشيخ غلام علي أزاد البلكرامي، وغيرهم أيضا من هؤلاء العلماء. وقد تركوا إرثا عظيما من المخطوطات العربية التي لا تقدر بأثمان، فهي كنوز موجودة في مساجدكم وفي جامعاتكم وفي مدارسكم. وقد كنت في ندوة وتحدثت عن هذه الكنوز الموجودة في الهند، وكيف كان لعلماء الهند دور
في تجسيد هذه المفاهيم الإنسانية الدينية الإنسانية الكونية على مستوى الكون. ولا يمكن لي أن أنسى هذه الأقسام في اللغة العربية التي تحتضنها العديد من الجامعات في بلاد الهند، وعلى رأسها العالم الجليل رحمه الله الذي أسس جامعة عليكر الإسلامية أحمد سر أو سيد أحمد سيد أحمد خان، الذي زرت يعني قبره وقرأت له الفاتحة عندما كنت موجودا في عليكرة، والفضل في ذلك يعود لأخي وأستاذي وحبيبي الدكتور محمد سناء الله الندوي. هذا يعني غيض من فيض حقيقة. إذا أردنا أن نتحدث عن جهود العلماء الهنود باللغة العربية في تجسيد هذه المفاهيم الإسلامية، فقد كان لهم جهودا عظيمة لا تقل عن جهود أهل هذه اللغة في منابتها وفي منابعها. وها أنتم الآن، هذه الندوة ما هي إلا تجسيد لما نقول ولما نتحدث عنه. وحقيقة كم يثلج صدري عندما أرى قامات مثل الدكتور محمد سناء الله الندوي، والدكتور محمد إشارت علي ملا، والدكتور محمد إقبال، وغيرهم من العلماء الأفاضل الذين أنظر إليهم بعين من الإجلال والاحترام، وأطلق عليهم دائما سفراء اللغة العربية في بلاد الهند وفي غير بلاد الهند. فلكم كل الشكر والاحترام، واسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر مرة أخرى لدعوتي لهذه الندوة العظيمة، وأتمنى من إخواني الحرص وكل الحرص على إقامة مثل هذه الندوات تعزيزا للعربية، للغة الضاد، للغة القرآن، هذه اللغة العظيمة التي ربما هي من أعظم لغات العالم، على مستوى أنها لغة اشتقاقية، وعلى مستوى أنها ربما أنها تحتضن آلاف بل عشرات الآلاف من الألفاظ والكلمات، وهذا يعز ويقل ويندر في كثير من اللغات الأخرى على مستوى العالم. فهذه اللغة الآن واليوم أصبحت حاضرة في أروقة الأمم المتحدة، وهذه ما كانت لتكون لولا جهود هؤلاء العلماء ولولا حضور وقوة هذه اللغة. شكرا جزيلا لاستماعكم، وأتمنى لكم يوما سعيدا إن شاء الله ونجاحا كبيرا لهذه الندوة ولهذا الملتقى. بارك الله لكم وشكرا لكم لهذا المؤتمر الدولي. وكذلك كما أن الأستاذ محمد علي إبنيان ألقى محاضرته القيمة النافعة والمستفيدة لنا وللجيل الجديد ولطلابنا الهندي. بارك الله لهم والشكر لهم. شكرا. دكتور أبو الكلام. I would like to facilitate our special guest, Professor Dr. Mohammad Nizamuddin, Arabic Department, University of Rajshahi, Bangladesh. Meanwhile, Dr. Nizamuddin will be briefly introduced by Aminul Islam. Yes, please. Director of this international webinar, Sir Dr. Isharat Molla, distinguished guests, prominent scholars, and the honorable audience. Greetings to one and all. It's give me a great pleasure to introduce our special guest, Sir Dr. Nizamuddin. He is a renowned personality in the field of Arabic language and literature, among the most famous personalities who have won glory in their respective fields. Professor Dr. Mohammad Nizamuddin is the chairman of the Department of Arabic, Rajshahi University. Professor obtained his bachelor and master's degrees from University of Rajshahi, Bangladesh. He obtained PhD in 1999,
same university on the title Dirasat al-Shari al-Islami fil Ahd al-Nabawi. He has been teaching Arabic language and literature at Rajshahi University since 1996 to till now. Professor has visited many foreign countries: India, Saudi Arabia, Palestine, Egypt, Indonesia, Malaysia, and Turkey. He was also a visiting professor of Calcutta University from 2012 to 14. He is the author of a good number of books like Islamic poetry, its methods and contents in the Brother Aminul Islam, sound is very low, please. Come close to the microphone. Yes. Come close to the microphone. Now? Yeah, it's now okay. Yes. He is the author of a good number of books like Islamic poetry, its methods and contents in the period of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Tayyib al-Mutanabbi, his life and poetic genius, selected poems of Mahmud Darwish translated into Bengali, etc. He has published 25 articles in various research journals in Bangladesh and abroad. He supervised 17 theses. He participated in at least 60 conferences and seminars in Bangladesh and abroad. He has delivered many speeches on many Bengali and Arabic TV channels in Bangladesh and abroad. He served voluntarily a number of reputed councils and institutions such as Center for Social Research, University of Rajshahi, Islamic Center of Bangladesh, Dhaka, Association of Teachers of Arabic Language and Literature, Bangladesh, Writers Association, University of Rajshahi, Center for Sustainable Development of the Islamic World. He is an associate editor of the Journal of Islamic Research, Rajshahi, and the executive editor of Arabic Research Journal, Department of Arabic, University of Rajshahi. He received 2 gold medals by University of Rajshahi. He was also awarded 2 prizes by same university. Now I would like to request respected Professor Dr. Mohammad Nizamuddin to deliver your valuable speech on the topic. Thank you. Professor Nizamuddin is reciting at the very close or very affinity to our heart. His university is situated at the bank of Padma, which and on the other side it is called as Bhagirathi, that is very close to Lalgola, Murshidabad. Similarly, the Saheed Nurul Islam Mahavidyalaya is also close to Bangladesh. So our cultural affinity between Bangladesh and West Bengal, as well as linguistical similarity between us, and it is undivided Bengal. The cultural affinity always has no cross border, no border, no limitation. So because of this, I humbly request Professor Nizamuddin, please deliver your valuable lecture in our mother tongue, that is in Bengali. আমি প্রফেসর নিজামুদ্দিন সাহেবকে অনুরোধ করব, উনি আরবিতে যা বলেন বলবেনই, কিন্তু উনি মূল বক্তব্যটি বাংলায় রাখার জন্য ওনাকে আমি আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি। প্রফেসর নিজামুদ্দিন। প্রফেসর নিজামুদ্দিন। Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi arsala Muhammadan bil haqqi bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wa ikhtarahu min jami'i khalqihi saghiran wa kabira wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan
عبده ورسوله أرسله بجوامع الكلم وأعلن إن من البيان لسحرا والصلاة والسلام على آله وأصحابه ومن كان له على الحق ظهيرا وبعد. فسعادة رئيس هذه الندوة الدولية عن بعد الأستاذ الدكتور محمد إشارة علي مولا، وسعادة رئيس اللجنة الإدارية بكلية الشهيد نور الإسلام السيد BinaMondal، وسعادة مدير الكلية الأستاذ الدكتور محمد أفسر علي، وصاحب السعادة الضيف الرئيسي الأستاذ الدكتور عزيز قطب الدين من الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة الضيف الشرف الأستاذ الدكتور محمد إبنيان من الأردن، والسعادة المتحدث الرئيسي الأستاذ الدكتور محمد صناؤالله من جامعة أليغرة الهند، ومنسق هذا البرنامج الأستاذ الدكتور أبو الكلام رئيس قسم العربي بكلية الشهيد نور الإسلام، والمستمعون والمشاركون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأولا أشكر قسم العربي بكلية الشهيد نور الإسلام و IQAC لنفس الكلية ورابطة خريجي قسم العربي بجامعة كالكتا لإعداد هذه الندوة عن بعد على العنوان Peaceful Coexistence in Arabic and Indian Literature، التعايش السلمي في الأدب العربي والآداب الهندية. وأشكر خاصة لرئيس الندوة الأستاذ الدكتور محمد إشارة علي مولا الذي وجه الدعوة إلي أن ألقي بعض الكلمات على الموضوع Importance of Arabic Language in Bangladesh and West Bengal، أهمية اللغة العربية في بنغلاديش وغرب البنغال. وأشرت إلى أن ألقي كلماتي باللغة البنغالية إضافة إلى اللغة العربية. قبل ذلك أنا أشكر الضيف الرئيسي الدكتور عزيز قطبدين لكلماته المهمة، وأيضا أشكر المتحدث الرئيسي الخطيب البارز الأستاذ الدكتور محمد صناؤllahNadvi، فإنه لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها من الموضوع. والشكر للضيف الشرف الأستاذ الدكتور محمد إبنيان لكلماته البليغة. সম্মানিত উপস্থিতি, যে বিষয়টি নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ, গর্বুল বাঙ্গাল, ওয়েস্ট বেঙ্গল, এখানে আরবি ভাষার যে গুরুত্ব রয়েছে সেই বিষয়ের উপর আলোচনা আমি রাখতে চাচ্ছি। সবার আগে যে বিষয়টি আমাদের জানা দরকার যে আমাদের যে আরবি ভাষাটি এটি হচ্ছে সামি ভাষার অন্তর্ভুক্ত একটি ভাষা, এবং পৃথিবীতে যে ভাষাগুলো সবচেয়ে প্রাচীন ভাষাগুলো জীবিত রয়েছে তার ভিতরে অন্যতম হচ্ছে আরবি ভাষা। এবং আরবি ব্যাকরণ, অলঙ্কার শাস্ত্র এবং আরবি ভাষার যে সমস্ত ভাষাতাত্ত্বিক যে সমস্ত শাখাগুলো এত বিকশিত হয়েছে, কোনো প্রাচীন ভাষার বিকশিত এত শাখা নেই। সুতরাং প্রাচীন জীবিত ভাষাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত ভাষা হচ্ছে আরবি ভাষা। আর এই ভাষাটি সবচেয়ে বেশি বিকশিত হয়েছে ইসলাম আসার পরে। لأن الله تعالى فضل هذه اللغة على سائر اللغات بأنها لغة القرآن الكريم ولغة السنة النبوية ولغة الدين الحنيف। কোরআনের ভাষা, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষা, সুন্নাহ নববিয়ার ভাষা এবং এই দ্বীনের ভাষা। এবং আমরা জানি যে একজন মুসলিম সে যদি সারাদিন যদি এমনি যদি চলে, তাহলে তার যত সম্ভাষণের যে সমস্ত ভাষা আছে, পারস্পরিক কথোপকথনের যে ভাষা আছে, তার ভিতরে বেশ কিছু ভাষা আরবি ভাষা চলে আসে। এবং তার যে ধর্মীয় যে অনুশাসন এটি যদি মানতে যায়, ধর্মীয় ইবাদত যদি করতে যায়, তাহলে তাকে অবশ্যই আরবি ভাষার উপরে তাকে নির্ভর করতে হবে। এবং ইসলামের
দৃষ্টিতে আরবি ভাষা শিক্ষা করা হচ্ছে ফরদে কিফায়া ওয়া তা'লিমুল্লাহ ওয়া তা'আল্লুমুহা ফরদু কিফায়াতান আলাল মুসলিমিন আলা কুল্লি মুসলিম। কারণ আমি আগেই বলেছি যে কোরআন শিখতে গেলে আরবি ভাষা তাকে জানতেই হবে। লিআন্নাল্লাহ তাআলা ক্বাল ইন্না আনজালনাহু কুরআনান আরাবিয়্যান লাআল্লাকুম তা'কিলুন, যে কোরআনকে বুঝতে গেলে আরবি জানতে হবে। এরকম এই আমরা এছাড়াও দেখেছি যে মানে ইসলামের যে সমস্ত লিটারেচার যেগুলো রয়েছে, যে সমস্ত জ্ঞান যেগুলো রয়েছে, জ্ঞান ভাণ্ডার যেগুলো রয়েছে, এগুলো আরবি ভাষা ছাড়া কখনোই এগুলো রপ্ত করা এটি সম্ভব নয়। এই জন্য আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, তাআল্লামু আল আরাবিয়্যা ফা ইন্নাহা মিন দীনিকুম, আরবি ভাষা তোমরা শিখো, এটি তোমাদের দ্বীনের অংশ। ওয়া তাআল্লামুল ফারাইদ ফা ইন্নাহা মিন দীনিকুম। ওয়া কাতাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইলা আবি মুসা আল আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু আম্মা বা'দ ফাতাফাক্কাহু ফিস সুন্নাহ ওয়া তাফাক্কাহু ফিল আরাবিয়্যা। সুন্নাহর জ্ঞানের গভীরতা অর্জন করো, আরবির জ্ঞানের গভীরতা অর্জন করো। ওয়া আরিবু আল কুরআন ফা ইন্নাহু আরাবিয়্যুন। এরকম বহু বর্ণনা রয়েছে যে ইসলামকে যদি পালন করতে হয় তাহলে অবশ্যই আরবিকে জানতে হবে। এই জন্য একজন মুসলিম সাওয়া আনকানা আরাবিয়ান আও আজামিয়ান, সাওয়া আনকানা বাঙ্গালিয়ান আও হিন্দিয়ান, সে যদি আরব হয়, আজম হয়, বাঙালি হয়, হিন্দি হয়, যেই হোক, সে অবশ্যই তার বেশ কিছু কাজ তার আরবি ভাষার মাধ্যমে তাকে করতে হবে, তাকে এটি পালন করতে জানতেই হবে। ওয়া আশারা ইলাইহি ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহু তাআলা আনহু ওয়া আলামা আন্না ইতিয়াদ আল-লুগা আল-আরাবিয়্যা ইউআথিরু ফিল আকলি ওয়াল খুলুকি ওয়াদ দীনি তা'থীরান কাবিয়্যান বাইয়িনা। যে একজন মুসলিম সে যদি আরবি ভাষা যদি চর্চা করে, এটি তার আকল, তার জ্ঞান, তার আচার আচরণ এবং তার দ্বীন এর উপর একটা ব্যাপক প্রভাব পড়ে। সেই দিক থেকে আরবি ভাষার একটি বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। সম্মানিত উপস্থিতি, আরবি ভাষা কিন্তু আজকে আর শুধু ধর্মীয় ভাষা নয়। আরবি ভাষা আজকে ধর্মের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আজকে গোটা বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করে ফেলেছে। আমরা যদি দেখি যে চাইনিজ এবং স্প্যানিশ ভাষার পরেই রয়েছে আরবি ভাষার অবস্থান, ভাষাভাষীর দিক থেকে, সংখ্যার দিক থেকে। আজকে 22টি দেশের রাষ্ট্রভাষা হচ্ছে আরবি। এছাড়াও প্রায় 60 দেশের সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে আরবি। জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হচ্ছে আরবি। এবং বিশাল আরব অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় গুরুত্বের সাথে সাথে আরবি ভাষারও এই সমস্ত দিক থেকে মাল্টি ডাইমেনশনাল গুরুত্ব আজকে আমাদের সামনে পরিষ্কার হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ সহ সমগ্র ভারতবর্ষে আরবি ভাষা যে প্রবেশ করেছিল, আরবি ভাষার প্রচলন যেখানে হয়েছিল, এটি শুধুমাত্র যে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ছিল তা নয়। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের সাথে সাথে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও তখন ব্যাপকভাবে কাজ করেছিল। 1947 সালে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে, পরবর্তীতে বাংলাদেশ 1971 সালে পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু এরও বহু পূর্বে বা ভারতবর্ষেই কিন্তু আরবি ভাষা এসেছিল। কখন এসেছিল সঠিক জানা যায় না, তবে ঐতিহাসিক সূত্রগুলো যেটা বলছে যে ইসলামের প্রথম শতাব্দীতেই আরবি ভাষা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল। আমরা একটু আগে শুনেছি কালিকাট থেকে, আমরা যদি বলি চট্টগ্রাম থেকে, বিভিন্ন জায়গা থেকে, এবং স্থল দিকে মুলতান থেকে, বিভিন্ন দিক থেকে কিন্তু আরবি ভাষা এই ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল। এবং ইসলামের সেই প্রথম শতাব্দীতে আরবরা যে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য তারা এসেছিল, তারা স্থলপথে ভারতবর্ষ হয়ে স্থলপথে তারা চীন, তিব্বতে তারা গমন করেছিল, জলপথে তারা আরাকান, বার্মা, মালয় বিভিন্ন দ্বীপে তারা গিয়েছিল। এবং যারাই তখন এসেছিলেন তারা একই সাথে ধর্মীয়, অর্থনৈতিক কারণেই তখন তারা এদেশে এসেছিলেন এবং অনেকেই এদেশের থেকে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে মুসলিম বিজয়, বিশেষ করে মোহাম্মদ ইবনে কাসিম, মোহাম্মদ ঘুরি, ইখতিয়ারউদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি, পরবর্তীতে আলাউদ্দিন হুসাইন শাহ, এদের সময় আরবি ভাষা ব্যাপকভাবে এর প্রচলন হয়। এবং আমরা দেখেছি যে সেই সময়কার যারা আরব যে সমস্ত সুফি দরবেশ এদেশে এসেছিলেন, তকিউদ্দিন আল আরবি, শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা, শরফুদ্দিন ইয়াহিয়া আল মানিরি সহ বিভিন্ন দরবেশদের, বিভিন্ন অলি আউলিয়াদের তাদের প্রচেষ্টা আরবি ভাষার বিকাশ সাধন হয়েছিল। এবং একটি কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ,
যে এই দেশে একই সাথে আরবি ভাষার চর্চা হয়েছে এবং স্থানীয় ভাষার চর্চা হয়েছে, কোনোদিন এর মধ্যে কোনো সংঘাত হয়নি এবং দুইটি ধারা একই সাথে চলেছে। কিন্তু 1757 সালে ব্রিটিশরা যখন ভারতবর্ষ যখন দখল করে নেয়, তখন তারাই প্রথম মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা, আরবি শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তারা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তারা পোষণ করে এবং তারা এদেশের জনগণের মধ্যে একটা বিভাজন সৃষ্টি করে দেয়। যেই জনগোষ্ঠী এতদিন একই সাথে ছিল, যেই কালচারগুলো একই সাথে ছিল, যেই সাহিত্য চর্চা ভাষা চর্চা একই সাথে ছিল, তার মধ্যে একটি বৈরী ভাব তারা তৈরি করে দেয়। এবং সেখান থেকে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন সময়ে আরবি ভাষার প্রতি, আরবি ভাষাকে একটি ধর্মীয় ভাষা, আরবি ভাষাকে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ভাষা হিসেবে ট্রিট করে এটিকে একদিকে ঠেলে দেওয়ার এটি প্রচেষ্টা বিভিন্ন সময় চলেছে। কিন্তু এই দেশের যেটি ঐতিহ্য, এই অঞ্চলের যেটি ঐতিহ্য, সেটি কিন্তু কখনোই আরবি ভাষার সাথে, আরবি সাহিত্যের সাথে, আরবি ভাষা চর্চার সাথে স্থানীয় ভাষা চর্চার কখনোই কোনো সংঘাত হয়নি, কোনো সমস্যা হয়নি। আমরা দেখেছি যে আবার যখন ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হয়, আবার স্বাধীনভাবে এদেশে যে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা, আরবি শিক্ষা ব্যবস্থার আবার প্রচলন, মানে নূতন উদ্যমে আবার শুরু হয়। আমাদের দেশে আরবির যে প্রচলন যেগুলো রয়েছে, আপনারা জানেন যে বেশ কয়েকটি ধারা এখানে রয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা ধারা রয়েছে, মাদ্রাসা শিক্ষা ধারা আবার দুইটি ধারা রয়েছে। একটি হচ্ছে সম্পূর্ণ প্রাইভেট, যেটা স্থানীয় জনগণের কিংবা যারা দাতা তাদের সহযোগিতায় চলছে, আরেকটি হচ্ছে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এটি চলে। এটি পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ দুই জায়গায় ধারা রয়েছে। এছাড়া যে সমস্ত সাধারণ শিক্ষাধারার কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়, এগুলোতেও এই আরবি ভাষার চর্চা রয়েছে। বাংলাদেশের যদি দেখি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, তারপরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, আবার পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, গৌরবঙ্গ, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ সহ বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউটে আরবি ভাষার চর্চা কিন্তু রয়েছে। এবং আমরা দেখেছি যে এই অঞ্চলেই কিন্তু অনেক আরবি ভাষাবিদ এবং আরবি সাহিত্যিক, আরবি কবির কিন্তু উদ্ভব হয়েছিল, এখনো এর চর্চা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশে আমরা দেখেছি কাশগড় থেকে এসেছিলেন আল্লামা আব্দুর রহমান কাশগড়ি, তিনি এই দেশে এসে আরবি ভাষার চর্চা করেছেন। শামসুল আলমা বেলায়েত হোসেন, আবু নাসর মোহাম্মদ ওয়াহিদ, আলাউদ্দিন আল আজহারি। এবং পশ্চিমবঙ্গে আমরা যদি দেখি যে মুফতি গোলাম মুস্তফা বর্ধমানি, কাদি ফজলুর রহমান বর্ধমানি, আহমদ ইবনে খৈরুদ্দিন কলকাতার উনি, লুৎফুর রহমান মুর্শিদাবাদী, আবু মাহফুজ আল করিম আল মাসুমি, তার তো বিশাল আরবি চর্চার তার রয়েছে, অবদান তার রয়েছে। যে এই যে তারা যে অবদানটা রেখেছেন এবং এখনো অবদান, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক অবদান চলছে, থিসিস চলছে, রিসার্চ চলছে, জার্নাল চলছে এবং আরবি ভাষার ব্যাপক চর্চা কিন্তু চলছে। সম্মানিত উপস্থিতি, আমরা যদি একটু দেখি যে এই যে আরবি ভাষার যে চর্চা এটি রয়েছে, এটি শুধু ধর্মীয় কারণে শুধু নয়, এটি এদেশের জনগোষ্ঠীর মান, এদেশের জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। আমরা দেখেছি যে আরবি ভাষা জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হওয়ার কারণে এবং বিশাল আরব জনগোষ্ঠীর সাথে ব্যবসা বাণিজ্য, রাজনৈতিক সামরিক সম্পর্ক রাখতে গিয়ে বিভিন্ন দেশ তারা কিন্তু আরবি ভাষা চর্চা করছে। আজকে ভারত এবং বাংলাদেশের একটা বড় রেমিটেন্স কিন্তু আরব কান্ট্রিগুলো থেকে আসছে এবং সেখানে আরবি ভাষা যে যতটুকু জানবে, সেখানে কর্মক্ষেত্রে তার অবদান বা তার অবস্থান তত শক্তিশালী হবে। আরবি ভাষা যত কম জানবে, তখন সেখানে গিয়ে সে সাধারণ কর্মী, শ্রমিকের কাজ তাকে করতে হবে। এই জন্য বর্তমান ফরেন রেমিটেন্স অর্জনের জন্য ভারত এবং বাংলাদেশ এর জন্য আরবি ভাষা জানা অত্যন্ত জরুরি রয়েছে। আমাদের যে সমস্ত জনশক্তি আমরা বাইরে পাঠাচ্ছি তাদের জন্য, পাশাপাশি আমাদের যে সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে সমস্ত কোম্পানিগুলো রয়েছে, যে সমস্ত বড় বড় ফার্মগুলো রয়েছে, তাদের ইন্টারন্যাশনালি যদি তাদের ব্যবসা যদি রান করতে হয়, তাদের কার্যক্রম যদি চালাতে হয়, আরবি ভাষা তাদের জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ এখনো আমরা দেখেছি যে জাপান, চীন কিংবা ইতালি, ফ্রান্স, তাদের যে সমস্ত প্রোডাক্ট যেগুলো দেখছি, তাদের লেভেলে কিন্তু আরবি ভাষা তারা ব্যবহার করে। এটি কিন্তু আরবি ভাষার গুরুত্বের কারণেই, আরব অঞ্চলের গুরুত্বের কারণেই এটা কিন্তু রয়েছে। পাশাপাশি আমরা যদি দেখি যে আমরা দেখেছি বিবিসি, CNN, তারপরে আল জাজিরা সহ বিভিন্ন যে সমস্ত ইন্টারন্যাশনাল নিউজ চ্যানেলগুলো, তাদের আরবি ভার্সন তাদের রয়েছে, কারণ আরবি ভাষার গুরুত্ব অনুধাবন করেই তারা কিন্তু এটি করছে।
এরকম বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা আরবি ভাষার গুরুত্বটা কিন্তু আমরা অনুধাবন করি। আমরা যদি আজকে আরবি ভাষা থেকে যে বিচ্ছিন্ন যদি থাকি, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ কিংবা এই ভারতবর্ষের এই দেশগুলো কোনো কারণে যদি বিচ্ছিন্ন যদি থাকি, তাহলে আমরা গ্লোবাল পলিটিক্স, গ্লোবাল ফাইন্যান্স, গ্লোবাল ট্রেড, গ্লোবাল ইকোনমি থেকে আমরা কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব। সুতরাং আরবি ভাষা আজকে কিন্তু আমাদের শেখা অত্যন্ত প্রয়োজন। এর জন্য যে বিষয়গুলো আমরা, যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি আমরা হচ্ছি, সেগুলো আমি একটু আলোচনা করব। এর ভিতরে যে সবচেয়ে বড় যেটি সমস্যা রয়েছে, সেটি হচ্ছে যথাযথ কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব এটি রয়েছে। এটি আমরা স্বাধীন দেশ বাংলাদেশ, আমাদের এখানেও রয়েছে, এবং আমি যতটুকু জানি পশ্চিমবঙ্গেও যথেষ্ট এর অভাব রয়েছে। এদিক থেকে কর্তৃপক্ষকে এগিয়ে আসতে হবে, সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে, এবং যারা প্রভাবশালী তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি যারা আমরা শিখছি আরবি, যারা চর্চা করছি, আমাদের সবচেয়ে বড় যেটি অভাব রয়েছে, আমাদের ট্রেনিংয়ের অভাব রয়েছে, আমাদের টুলসের অভাব রয়েছে, আমাদের দক্ষতার অভাব রয়েছে। এই টেকনোলজিক্যাল টুলস, টেকনোলজিক্যাল যে সমস্ত জ্ঞান, এটা যেমন আমাদের অর্জন করতে হবে, ঠিক তেমনি আমাদের সার্বিকভাবে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এই সমস্যা দূর করার জন্য সবচেয়ে যে জিনিসটি বড় প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে আরব রাষ্ট্রগুলোর সাথে ব্যাপক যোগাযোগ এবং তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, আমাদের এই ক্ষেত্র সম্পর্কে তাদেরকে সজাগ করা যে এখানেও আরবি ভাষার চর্চার অনেক বড় ক্ষেত্র রয়েছে, অনেক বড় এখানে তাদের জন্য সুযোগ রয়েছে। এই জিনিসটি তাদের দৃষ্টিতে নিয়ে আসা, এবং সেক্ষেত্রে আমাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি আমাদের সিলেবাস এবং আমাদের কারিকুলামকে ডেভেলপ করতে হবে। আমাদের সিলেবাস কারিকুলামকে আমাদের আরব বিশ্বের যে সমস্ত রাষ্ট্রগুলো রয়েছে, যে সমস্ত ইউনিভার্সিটি রয়েছে, তার সমকক্ষ পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। এর জন্য যেটি প্রয়োজন, সেটি হচ্ছে নিজ থেকে, অর্থাৎ মাদ্রাসা বা স্কুল পর্যায়ে যে সমস্ত আমাদের স্টুডেন্ট যারা রয়েছে, সেখান থেকেই তাদেরকে তৈরি করে এখানে নিয়ে আসতে হবে। শুধু ইউনিভার্সিটিতে এসে একজন ছাত্র কিন্তু খুব ভালো দক্ষতা অর্জন করা এটি সম্ভব নয়। পাশাপাশি আমরা যেটি বলবো যে আমাদের এই অঞ্চলে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির যে নেতিবাচকতা, এটি কিন্তু রয়েছে। এটিও দূর করার জন্য ব্যাপকভাবে আমাদের কিন্তু ক্যাম্পেইন করতে হবে। যে আরবি ভাষার আজকে গুরুত্ব, এটি সাধারণ মানুষে অনেকে জানে না। অনেকে যারা বিভিন্ন কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে আরবিকে পাশ কাটিয়ে যারা চলতে চায়, আরবি ভাষার গুরুত্ব কিন্তু আমাদের তাদের কাছে তুলে ধরতে হবে। এর জন্য আমরা যে কাজটি আমরা করতে পারি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক হতে পারে, ইনস্টিটিউশন কেন্দ্রিক হতে পারে। এখন তো অনলাইনে অনেক আলোচনা রয়েছে, অনেক কিছু রয়েছে। আমরা ইউটিউব, বিভিন্ন এরকম সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে আরবি ভাষার যে গ্রহণযোগ্যতা, আরবি ভাষার প্রয়োজনীয়তা, আরবি ভাষার যে গুরুত্ব, এই জিনিসগুলো কিন্তু আমার সবার সামনে এগুলো কিন্তু আমরা তুলে ধরতে পারি, এবং তুলে ধরার মাধ্যমে কিন্তু আমরা আরবি ভাষাকে আরো সামনে নিয়ে আসতে পারি। সম্মানিত উপস্থিতি, আজকের যে সেমিনার, এই সেমিনারটি এই দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সেমিনার। আজকের যে সেমিনার, এই সেমিনারটি আমি দেখেছি যে এখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা আলোচক, যারা মেহমান, তারা অংশগ্রহণ করেছেন, এবং আমরা যারা এখানে যারা অংশগ্রহণ করেছি, হয়তোবা এটি রেকর্ডেড হয়ে অথবা লাইভ হয়ে বিভিন্ন চ্যানেলে পরবর্তীতে আরো হবে। তো এর মাধ্যমে আমরা এইভাবে প্রোগ্রাম করে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম করে, ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার, ন্যাশনাল সেমিনার, অথবা বিভিন্ন আলোচনা সভা, অথবা লেকচার সিরিজ, বিভিন্নভাবে আরবি ভাষাকে কিন্তু আমরা উপস্থাপন আমরা করতে পারি। পরিশেষে আমি আহ্বান জানাবো সবাইকে যে আমরা আরবি ভাষা চর্চার, ব্যাপকভাবে চর্চার আমরা চেষ্টা করি, আরবি ভাষার পক্ষে আমরা ক্যাম্পেইন করি, আরবির একটি প্রজন্ম যেন আমরা গড়ে তুলতে পারি, সেই প্রচেষ্টা যেন আমরা করতে পারি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে তৌফিক দেন। হাদা মা ইনদি, আল্লাহু ওয়াল মুস্তাআন আল মুওয়াফফিক ফিমা নুরিদ ওয়াল হাদি ইলা সাওয়াইস সাবিল ওয়া আউযু বিহি মিন কুল্লি যালালিন ওয়া খাতালিন ওয়া আসআলুল আফা ওয়াল গুফরান। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অধ্যাপক নিজামুদ্দিন সাহেবকে আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক্তনী সম্মেলনী এবং শহীদ নুরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয়ের পক্ষে আমাদের ডক্টর আবুল কালাম সাহেব আছেন, তাদের পক্ষ থেকেও তাকে বিনম্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। তিনি তার মূল্যবান সময় আমাদের দিয়েছেন, তার মূল্যবান কথাবার্তা আমাদের সম্মুখে আমাদের জন্য
আমাদের ছাত্রছাত্রীদের জন্য তিনি উৎসাহিত করেছেন, তাকে অসংখ্য অসংখ্য কৃতজ্ঞতা রইল। ধন্যবাদ। প্লিজ ডক্টর আবুল কালাম। I am honored to facilitate the Honorable Director of today's international webinar, Dr. Mohammad Isharat Ali Molla, Professor, Department of Arabic. যদি কোনো কোশ্চেন আনসার সেশন থাকে সেটা এখানে করে দাও। আচ্ছা স্যার, কোশ্চেন আছে স্যার দুই একটা স্যার। হ্যাঁ, সেটা এখানে পুট করে দাও। নিজামুদ্দিন সাহেব বা আর কেউ আছেন? সানাউল্লাহ সাহেবের কাছে ডক্টর সানাউল্লাহ স্যার। সানাউল্লাহ সাহেব চলে গেছেন। ওকে ওকে, আপনার দ্বিতীয় কোশ্চেন আছে স্যার নিজামুদ্দিন স্যারের কাছে স্যার। হ্যাঁ, সেটা দাও, বলো। এক সময় বাংলাদেশ ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের এক অংশ ছিল, কিন্তু আরবি ভাষা ও সাহিত্য চর্চা পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশ এগিয়ে গেল কিভাবে এবং কেন? আর কোনো প্রশ্ন আছে? আর একটা প্রশ্ন আপনার স্যারের কাছে ছিল, আপনার সানাউল্লাহ স্যারের কাছে। সানাউল্লাহ স্যারের কোশ্চেন ছিল, among modern Arabic writers, which novelist or dramatist or the poet talk about the peaceful coexistence and at what context? ওটার উত্তর নিজামুদ্দিন সাহেব দেবেন, যদি রয়ে যায় আমি দিয়ে দেবো। ওই দুটোর উত্তর আমি প্রফেসর নিজামুদ্দিন সাহেবকে অনুরোধ করব, উনি দেবেন। জি ধন্যবাদ। আসলে আমি মানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ, আমাদের কৃষ্টি, কালচার, মাটি, মানুষ, পানি, গাছপালা সব একই ধরনের, একই রকম। আমি যখন পশ্চিমবঙ্গে কোনো জায়গায় ঘুরি হাঁটি, আমি আর কোনো এলাকায় আসছি এটা আমার কাছে মনে হয় না, কোনোভাবেই না। কোনো কৃষ্টি, কালচার বা কোনো যখন কেউ আমার সামনে যখন এগিয়ে আসছে মনে হচ্ছে আমার ভাই চলে আসছে, যখন কথা বলে মনে হচ্ছে আমার বাড়ির পাশের বা আমার ফ্যামিলির কেউ কথা বলছে। তো এই জন্য এই দুইটি অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বা নৃতাত্ত্বিক দিকগুলো সব একই এবং একই সাথে সব চলছিল। তো স্বাভাবিকভাবে যদি আপনারা একটু যদি দেখেন যে আমাদের দেশে যেটা বলছি যে সরকারিভাবে যখন কোনো কিছু করা হয়, যখন শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যখন চিন্তা করা হয়, যখন শিক্ষানীতি করা হয়, শিক্ষা কমিশন যখন করা হয়, কিংবা যখন কোনো গ্রান্ট যখন দেওয়া হয়, তখন ঠিক এভাবে করা হয় যে এটা হচ্ছে স্কুল, এটা হচ্ছে মাদ্রাসা, এটা হচ্ছে মানে কলেজ, এটা কলেজ পর্যায়ের মাদ্রাসা, এটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি বা এটা ইউনিভার্সিটি পর্যায়ের মাদ্রাসা, এরকম বিবেচনা করা হয়। সবসময় যে করা হয়েছে তা নয়, কিন্তু সাধারণত এরকম করা হয়। আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এখানে যেহেতু মেজরিটি হচ্ছে মুসলিম, সুতরাং এখানে ইসলামিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক বেশি এবং সাধারণ মুসলমানদের পক্ষ থেকে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনেক সহযোগিতা এটা রয়েছে। এই সব দিক থেকে যদি একটু বিবেচনা করা হয় তাহলে আরবি ভাষা চর্চার জন্য কিছুটা তো সুযোগ সুবিধা এখানে বেশি পেয়েছি। আবার আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আরব রাষ্ট্রগুলোর সাথে সরাসরি এই বাংলাদেশের যোগাযোগটা হচ্ছে। আর আপনাদের ওখানে আরব রাষ্ট্রগুলোর সাথে যোগাযোগ হচ্ছে দিল্লির, তারপরে সেখান থেকে যদি আপনাদের এখানে যদি আসে তাহলে এইভাবে। তো এইসব কারণে আরব রাষ্ট্রগুলোর সাথেও আমাদের এটার যোগাযোগ হয়েছে। দিল্লির সাথে যোগাযোগ হবে, তখন যদি সৌদি আরব যদি আপনাদের ওখান থেকে 100 যদি লোক নিতে চায়, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ইউপি রয়েছে, মধ্যপ্রদেশ রয়েছে, তারপরে কেরালা বা এর বিভিন্ন যে আপনাদের স্টেট যেগুলো রয়েছে, সেখান থেকে হতে হতে পশ্চিমবঙ্গে এসে খুব কমই হয়। আর এখানে যদি 20 জন যদি নিতে চায়, 50 জন নিতে চায়, তাহলে সব এখান থেকেই হচ্ছে। এই সমস্ত কারণে, বিভিন্ন কারণে আসলে এখানে আরবি চর্চার কিছুটা সুযোগ হয়েছে। তবে যতটা সুযোগ এখানে পেয়েছে ততটা যে আরবি ভাষা বিকশিত হয়েছে এমনটি ঠিক নয়। কারণ আমাদের দেশ থেকে এখনো অনেকে যারা সৌদি আরব বা আরব রাষ্ট্রগুলোতে যায় না, তারা আরবি শেখার জন্য কিন্তু ভারতে যায়। তারা দেওবন্দে তারা পড়াশোনা করে, তারা মুরাদাবাদে পড়াশোনা করে, তারা বেনারসে পড়াশোনা করে, কিংবা হায়দ্রাবাদে যায় পড়াশোনা করতে, আরবি শেখার জন্য, দোয়ায় যায় আরবি শেখার জন্য। তো এই জন্য আপনাদের ওখানে অনেক সুযোগ রয়েছে, শুধুমাত্র আপনাদের প্রচেষ্টা এবং দৃষ্টিভঙ্গি একটু
যদি পরিবর্তিত হয় তাহলে আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের মতো আপনারাও সুযোগ পাবেন। তবে কিছু আলাদা মানে পরিপূর্ণ রাষ্ট্র হওয়ার কারণে কিছু সুযোগ তো এখানে বেশি পেয়েছি। জি, ধন্যবাদ। আর আর কোন প্রশ্নের কথা বলছিলেন? একটা প্রশ্ন ছিল আপনার সানাউল্লাহ স্যার, ওটা বলবো স্যার? আচ্ছা আচ্ছা, না ঠিক আছে। ওই কোএক্সিস্টেন্সের কথা বলছেন, মানে বর্তমান ইয়েতে লিটারারি অ্যাসপেক্টে নাকি? মডার্ন লিটারেচারের মধ্যে কোথায় কোন লেখক বা আপনার নভেলিস্ট বলেন বা পোয়েটের মধ্যে মডার্ন অ্যারাবিক পোয়েটের মধ্যে বিষয়টা এসেছে স্যার। আসলে খুব যে আমি করতে পারবো তা না, মানে এখন উত্তরটা দিতে পারবো যে তা নয়। তবে আমরা দেখেছি যে এই যে আসর নাহদা এর পরে একটা ভালো হয়েছে, মানে এটা এই আরবি সাহিত্য অঙ্গনে একটা বড় একটা ছিল, মানে সমস্যা ছিল ওসমানীয় যুগের, মানে তুর্কি যুগ যেটা বলি, সেখানে আরব যে সমস্ত কবি সাহিত্যিক ছিলেন, বিশেষ করে যারা খ্রিস্টিয়ান অথবা জিউস যারা ছিলেন, তারা কিন্তু এই অটোমানদের এগেনস্টে তাদের মানে লিটারেচার অনেক বেশি ছিল। তো পরবর্তীতে এসে তারা যখন চলে যায়, তারপরে কিন্তু আমরা দেখেছি যে অনেকটা কাছাকাছি চলে আসছে, যারা খ্রিস্টিয়ান অথবা জিউস আর মুসলিম যারা ছিলেন তারা অনেকটা কাছাকাছি চলে আসছে, এবং তখন থেকে অনেকটা এক্সিস্টেন্স যেটাকে বলি এটা কিন্তু শুরু হয়েছে। আমরা শায়রুল ফকরাইন, খলিল মোতরান, তারপরে আমরা যদি দেখি কি বলে জিবরানের যদি লিটারেচার যদি আমরা দেখছি যে খুব বেশি কিন্তু সংঘাত কোনো কারণে, যে ধারাই কবিতা লিখেছে, কবিতা নিয়ে কিন্তু বা সাহিত্য রচনা করেছে, নাটক উপন্যাস, খুব সমস্যা এটি হয়নি। এবং আধুনিক যুগে আমরা দেখেছি যে মানে মাহমুদ দরবিশ যদিও মানে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তার হচ্ছে শেরুল মোকাওয়ামা এটা বেশি, কিন্তু সে আসলে সমস্ত আরবকে একত্রিত করার, সেখানে খ্রিস্টান কিংবা মুসলিম এটা নয়, সবাইকে একত্রিত করার সে একটা প্রয়াস সে চালিয়েছে মোহাম্মদ দরবিশ। জি, আমাদের ইশারাত আলী মোল্লা ভাই যদি অ্যাড করেন কিছু। জি, প্রফেসর ডক্টর ইশারাত আলী মোল্লা ভাই আছেন? বিশেষ করে আমরা ইজিপশিয়ান যে লেখক বা সাহিত্যিক তাদের রচনার মধ্যে এই পিসফুল কোএক্সিস্টেন্স দেখতে পারি। বিশেষ করে এহসান আব্দুল কুদ্দুসের তার নভেল বা তার লেখনীতে, তার গদ্য রচনায় আমরা এগুলো দেখতে পারি। তেমনি ভাবে যদি আরো যারা প্যালেস্টাইন লেখক, যে কথা আমাদের অধ্যাপক নিজামুদ্দিন সাহেব মাহমুদ দুরবেশের কথা বলেছেন, তার মধ্যে যেমন দেশপ্রেমিকতা, দেশের প্রতি চেতনা ছিল, তেমনি বা অবস্থান একসাথে বসবাস করার তার একটা ছিল। তো এরকম অনেক, বা আমরা যদি ওই যে ইমিগ্রেন্টস লিটারেচারের দিকে, মাহাজারি লিটারেচারের দিকেও দেখি, সেখানেও যত লেখক শিল্পী ছিলেন তারাও কিন্তু তাদের মধ্যেও আমরা এগুলো দেখতে পারি। সর্বোপরি আধুনিক আরবি সাহিত্যিকরা তারা কিন্তু কোনো রকমের সংকোচ বোধ করেনি পিসফুল কোএক্সিস্টেন্সের করতে। তো এটা স্বাভাবিক যে মূল্যবান প্রশ্নটি করেছেন। আরো প্রফেসর নাদভি থাকলে সে আরো বিস্তৃত বলতেন, আমি মোটামুটি বললাম।
Thank you, sir. এবার Dr. Abul Kalam, please go ahead. Now I am honored to felicitate Honorable Director of today's international webinar, Dr. Mohammad Isharat Molla. কম পাচ্ছি। Now I am honored to facilitate the Honorable Director of today's event, Dr. Mohammad Isharat Molla, Professor, Department of Arabic and Persian, University of Calcutta. Meanwhile, Dr. Ali will be introduced by Ataullah Ghazi, the Assistant Professor, Department of Arabic, Shahidullah Siriti, Mahavidyalaya. Please, Ataullah Ghazi. Assalamu alaikum. Am I audible, sir? Yes, yes. Please go ahead. Yes. I must convey my cordial gratitude to all the audience, prominent guests and speakers. I'm honored to introduce Director of this on-day international webinar, Professor Dr. M. Isharat Molla. He is a renowned personality in the field of Arabic language and literature, amongst the most esteemed personalities who have won accolades in their respective fields. I consider myself best to be his student. He is basically a graduate from the reputed Islamic institution, Darul Uloom Deoband. He has completed master degree in Arabic and also library and information science from Aligarh Muslim University. He has completed MPhil and PhD from the same university. He has been teaching more than 25 years as a professor in Arabic at Calcutta University. A good number of PhD scholars were awarded under his supervision. He also served as a head of the Department of Arabic and Persian 3 times in Calcutta University. He served voluntarily in a number of reputed organizations and institutions, such as Asiatic Society of Bengal, West Bengal Council of Higher Secondary Education, West Bengal School Service Commission, West Bengal Madrasa Education Board, West Bengal College Service Commission, Iran Society, West Bengal Urdu Academy, Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies, etc. He holds a dynamic leadership in Senate, syndicate, and executive bodies as a member in different institutions and universities. He visited a number of foreign countries like the Kingdom of Saudi Arabia, Kuwait, Jordan, Bangladesh, etc. He has published a number of research works in the multifaceted disciplines of Arabic and Islamic studies. He is an example of sagacity and wisdom for new generation, source of inspiration for Arabic students and teachers. We are happy to have such a great personality like him. Now I would like to invite Professor M. Isharat Molla to deliver his valuable speech. Please, sir. Thank you. As far as me is concerned, nothing which is described by Dr. Ataullah Ghazi, our old boys, as well Assistant Professor of Chandrakutu, Shahidullah Siriti, Mahavidyalaya. The events which has been selected with the consultation of the head of the department, Dr. Abul Kalam. He several times he contacted with me in respect to these international events, and he proposed on behalf of his college that an international seminar is to be conducted on the occasion of World Arabic Day, and I think the principal of this college, Professor Dr. Afsar Ali, he guided him and he also appreciated him for such a topic. And
as far as our alumni is concerned, we always extend our hands for the enrichment or for the upliftment of Arabic language throughout the state, whether it is higher studies level, whether it is school level. Sorry, sir. Your face. Or even Extremely sorry to at bother primary you, level. sir. Your face is not appearing. It is fully. our motto. And we have many programs like publication of etc. And we also always struggle for enrichment of Arabic language in the state. Before few years ago, we have struggled for establishment of state level eligibility test conducted by West Bengal College Service Commission to include Arabic language, as it was not only Arabic language was under the UGC, that is NET, National Level Testing, National Eligibility Test. So a state level eligibility test that was our struggle, which has been advertised this year by the College Service Commission. Another thing is we have to establish the Arabic departments, especially West Bengal State University. It is, we also extend our hands to the students under the West Bengal State University. They are in Bamonpukur College, in Saheed Nurul Islam, Mahavidyalaya, in Chandraketu, Shahidullah Mahavidyalaya, or Isharat College, or Himalganj College, or Amdanga College, or else. We with you. We all, we the alumni with you, and we also in support of you in respect to opening PG course or PG departments in West Bengal State University. So with this platform, I convey my message to especially the I.Q.A.C coordinator, Dr. Arnab Bhattacharyya, and through him to the principal of this college, Dr. Afsar. He is quite active and very helpful person in respect to the growing of higher studies in the interior region of Boshirat subdivision. My sincere gratitude to him in respect to his achievements or his encouragement. Anyway, so recently we have struggled for establishment of PG departments in newly established Murshidabad University, and that was established. And the PG course is already under process from this academic session. So this is our main activity as far as alumni is concerned.
and the theme which has been selected by the college or by the department, we extended our support and we have been in contact with several dignitaries and luminaries like Dr. Aziz Qutbuddin, Professor Muhammad Ali Ibnian, Professor Muhammad Nizamuddin, and Professor SanaullahNadvi. As at first I have suggested Dr. Kalam, it is not efficient for one day as an international event. I have told him if it was 2 days or 3 days, then we can share our views and our concept and our ideologies throughout the world with the scholars from country like Algeria, Tunisia, or Middle East countries, or even Europe, or Southeastern countries like Indonesia, Malaysia, etc. Inshallah, next time we shall try our best to support, and we always with you. It is our message to all, especially to the Shaheed Nurul Islam Mohammad. With these few words, our collaboration, accepting this collaboration, I sincerely gratitude to the college authorities, especially to the principal as well as coordinator of I.Q.A.C, Dr. Arnab, Bhattacharyya, and cadets, all cadets go to only Dr. Abul Kalam and his colleagues like Abdul Halim, Wasif Ali, etc. And of course, the students, who is our identity and sole authority. These cadets go to them. With these few words, I conclude my short or brief speech. I sincerely thankful to the college authority. Thank you very much. Thank you, sir, for your valuable comments. Really, we are very happy with the sir's compliment and the sir, the way he helped and cooperated throughout the program, without which help we could not even imagine to conduct like that international event. So whatever sir, his effort and his suggestions, we are thankful to him very much. And now it is time to present the vote of thanks to all the guest speakers and the participants of last 3 hours. We are all up with us, and we are very thankful to them. For this, to present the vote of thanks, may I call the faculty member Wasif Ali. He will give the vote of thanks to all of you. Thank you very much, Wasif Ali. Am I audible, sir? Yes, Wasif. Honorable Director of this international webinar, Chief Patron, Convener, Chief Advisor, distinguished guests, eminent speakers, ladies and gentlemen. Good afternoon, everyone. Now we have reached the end of this beautiful program. It's my proud privilege to have been asked to propose vote of thanks on this occasion. Today, I would like to take the opportunity to express my gratitude on behalf of Department of Arabic, Saheed Nurul Islam Mahavidyalaya,
on the occasion of World Arabic Language Day celebration. First of all, I extend my most sincere thanks to Almighty Allah for making today's virtual webinar a great success. Then I would like to thank Srimati BinaMondal, respected President, Governing Body, Saheed Nurul Islam Mahavidyalaya. After that, my heartiest thanks go to Dr. M.D. Afsar Ali, respected Principal of Saheed Nurul Islam Mahavidyalaya. I also would like to thank Dr. Arnab Bhattacharyya, I.Q.A.C. Coordinator and HOD, Department of English, Saheed Nurul Islam Mahavidyalaya. I would like to express my sincere thanks to the chief guest of this international webinar, Dr. Aziz Qutbuddin, United States of America. We are inspired by his valuable message. Thank you, sir. Thank you very much. After that, I would like to thank Professor Dr. Hon'ble, Department of Arabic, Aligarh Muslim University. He spared his valuable time from his busy schedule to grace the occasion. We are inspired by his valuable keynote address. Thank you, sir. Thank you very much. Then, also would like to thank our guest of honor, Professor Dr. Ibnian, Jordan University of Science and Technology. We are inspired by his valuable speech on the topic, a role of Arabic language in promoting Islamic concept in India. Thank you, sir. Thank you very much. I also would like to thank our special guest, Professor Dr. Mohammad Nizamuddin, Department of Arabic, Rajshahi University, Bangladesh. We are also inspired by his valuable speech on the topic, importance of Arabic language in Bangladesh and West Bengal. Thank you, sir. Thank you very much. I extend a very hearty vote of thanks to our Honorable Dept of this international webinar, Professor Dr. Isharat Molla, the Department of Arabic and Persian, University of Calcutta. I also extend my thanks to Dr. Abul Kalam, HOD, Department of Arabic, Saheed Nurul Islam Mahavidyalaya, for his successful efforts in conducting the entire program. Once again, I want to state that we are all grateful to all speakers, staffs, and participants for being with us, and especially our Honorable Professor Dr. M.D. Afsar Ali and Professor Dr. M.D. Isharat Molla. So without their guidance and support, we could not have completed this international webinar. Thank you, one and all present here, for my core of my heart, on behalf of Department of Arabic, Saheed Nurul Islam Mahavidyalaya. Thank you. Thank you all, and especially to all his students. Thank you. Abul Kalam. জি স্যার। এইটা রেকর্ড গুলো আলাদা আলাদা করে আমাকে একটু পাঠিও প্লিজ। অবশ্যই স্যার। হ্যাঁ, আর আপনার মিডিয়াতে দেওয়ার একটা রিপোর্ট করেছি, ওটা আপনাকে পাঠাচ্ছি, দেখে নেবেন একটু। হ্যাঁ, রেডিও বা ওই সাংবাদিকদের, আমাদের আমিনুল, ওর সাথে কয়েকটা সাংবাদিক কন্ট্যাক্ট আছে, আর তোমারও অ্যাপে যারা থাকবে তাদেরও দিয়ে ওগুলো পাঠিয়ে দিও। ছবিটা আগে দিয়ে পাঠাবে। জি, ঠিক আছে। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। ভালো থেকো। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।